Sleep is something a lot of people take it for granted. தூக்கம் தானே அப்படின்ற மாதிரி. Why do we have to sleep? There are so many hormones in our system that are different during day and night. But snoringன்றது எதனால வருது? Okay, it is just an annoyance ன்னு பார்க்கலாமா, or it can mean something வந்துட்டு underlying which is much more serious. The air is not flowing easily to your lungs. ஒரு ஏஜுக்கு மேலே எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு மாத்திரை டப்பா இருக்குது. அதில் ஒரு 10 மாத்திரை இருக்குது. அதில் ஒரு பேன் மாத்திரை எப்படி இருந்தாலும் இருக்கும்னா ஒரு தூக்க மாத்திரை. இதில் எத்தனை ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எத்தனை நான் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம பார்க்கணும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம இன்னும் லைக் கண்ட்ரியில் இன்னும் கூட people are able to get all this over the counter. If you don't sleep enough, I will tell you and try to convince you that your chances of dying are going to be that much earlier than someone who is sleeping well. So welcome, doctor. Thank you. Dr. N. Ramakrishnan is American board certified in internal medicine, critical care medicine, sleep medicine and obesity medicine with a master's degree in medical management. He is the director of critical care services at Apollo Hospitals And the director of NITRA Institute of Sleep Sciences. He is also the founder and director of the TACT Academy for Clinical Training. He has got many awards to his credit and he is here to tell us all about why we should sleep. As a sleep medicine specialist, உங்களோட பெஸ்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் அ குட் நைட் ஸ்லீப்? அடுத்த நாள் காலையில் இருந்தால் நான் நல்லா தூங்கினேன், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேன் அப்படின்றது தான் நல்ல தூக்கம். கனவுகள்ன்றது நம்மளோட எந்த ஸ்டேஜில் வேணால் வரலாம். ஆனால் ரெம் ஸ்லீப்பில் வர கனவுகள் தான் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். நம்ம அப்படியே தூங்க ஆரம்பிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன், எங்கேயோ விழறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதட்டத்தோட காரில் ஜர்க் பண்ணி எந்திரிப்போம். ஐ திங்க் தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஹிப்னோகாஜிக் ஜர்க்ஸ்ன்ட்டுன்னு. இட் இஸ் நாட் லைக் இது வந்தால் எனக்கு வேறு ஏதோ ஸ்லீப் டிஸார்டர் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. இட் இஸ் அ வெரி ப்ரீஃப் ஜர்க் தட் யூஸ்வலி லாஸ்ட் ஃபார் ஜஸ்ட் செகண்ட்ஸ். ஸ்லீப் டெப்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல, சரி எப்படியாவது நம்ம அதை பே பேக் பண்ணிடலான்னு ஆர் வி பீயிங் ஃபூலிஷ்? மண்டே டு ஃப்ரைடே நான் சாப்பிட்றதே இல்லை, சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் சாப்பிட்றோன்னு யாராலையும் சாப்பிட முடியாது. சேம் திங் அபவுட் ஸ்லீப். வீக்டேல நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு தூங்கினீங்கன்னா வீக்கெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா தூங்குறது ஓகே. வீக்டேஸில் குறைச்சிட்டு நான் வீக்கெண்ட் அதிகம் பண்ணுறேன்றது இட் டஸ் நாட் ஒர்க். ஈவன் கேட்ஸ் ஆர் டாக்ஸ் உங்கள் பெட்ஸ் யான் பண்ணுச்சுன்னா உங்களுக்கும் யார்னிங் அண்ட் வைஸ் வெர்சா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னு ஹைலி கண்டேஜியஸ் திங் as such. இப்போ நான் தலையாட்டினா நீங்கள் தலையாட்டுவீங்க. லைக் there is a limbic convergence is what we do. That is how we are showing empathy. That is how we are showing a connect. நல்லா சாப்பிட்டா நல்லா போய் படுத்தா நல்ல தூக்கம் வரும் அப்படின்ட்டுன்னு இஸ் இட் ட்ரூ? பட் முழு வயிறோட உடனே போய் படுத்தோன்னா இட் இஸ் going to have a disturbed sleep. வார்ம் பாத் ஆர் கோல்ட் பாத், whatever suits you, honestly. So welcome to Femiliarise. Let's get the conversation started. What if I told you that there was one thing which is going to make you look good, glowing skin, make you lose weight? It is anti-aging, helps you increase your productivity, your creativity, keeps you emotionally resilient, and decreases your chances of developing issues like cancer and many other chronic disorders. Would you be interested? And to top it all, it is absolutely free of cost. Well, that magic pill is nothing but sleep, which is vital enough to be even considered as a life support for good health. பட் இன்னைக்கு மாடர்ன் வேர்ல்டில் நம்ம கவலைப்படாத ஒரே விஷயம் இந்த தூக்கம் தான் அப்படின்னு தான் இஸ் த கரண்ட் ரியாலிட்டி. வி ஆர் ஆல்வேஸ் என்கரேஜ் டு பி எப்போவுமே பிஸியாக இருக்கணும், எப்போவுமே ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும், ஆன் கால் 24/7. ஆன் டாப் ஆஃப் தட் வி ஹேவ் ஸோ மெனி டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இன் திஸ் மாடர்ன் வேர்ல்ட் விச் ஆர் வையிங் ஃபார் ஜஸ்ட் தட் 24 hours ஆஃப் ஆர் டைம். நிறைய பேர் சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், ஐ வில் ஸ்லீப் when I am deadன்னு. But if you don't sleep enough, I will tell you and try to convince you that your chances of dying are going to be that much earlier than someone who is sleeping well. To tell us about the fascinating science behind something we casually dismiss as just sleep, and to unlock the secrets to rest, recovery and rejuvenation, we have with us a very well-renowned expert in the field, Dr. N. Ramakrishnan. So welcome, doctor. Thank you. Thank you so much for spending your valuable time with us here today. Pleasure. So to start off, why do we have to sleep? Why has something as simple as sleep withstood the time test of billions of years of evolution, I will ask? Because actually நம்ம தூங்கும் போது
we are not able to eat, we are not able to protect ourselves, we are not doing anything actively in சொல்லிட்டு நினைக்கிறோம். So can you tell us why we should sleep? ஷுவர். ஐ மீன் ஸ்லீப் இஸ் சம்திங் லாட் ஆஃப் பீப்புள் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட். தூக்கம் தானே அப்படின்ற மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது தான் நிறைய பேருக்கு அது புரியும், அது எவ்வளோ முக்கியம், வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் அப்படின்ட்டு. ஸோ வை டு வி ஸ்லீப் அப்படின்னு கேட்டால், வி திங்க் தட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பீரியட் ஆஃப் ரெஸ்ட். இட் இஸ் நாட். there's a lot more going on in our sleep. இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் டியூரிங் ஸ்லீப். நம்ம பிளட் ப்ரெஷரில் தெர் ஆர் சேஞ்சஸ். தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் நாக்டர்னல் டிப்பிங் ஆஃப் பிளட் ப்ரெஷர். நைட் அது குறையணும், அப்போ தான் வந்து நம்மளோட டே டைம் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும். தெர் ஆர் ஸோ மெனி ஹார்மோன்ஸ் இன் அவர் சிஸ்டம் that are different during day and night, and then the rhythm is very important for a lot of things. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, அந்த காலத்தில் பாட்டிலாம் வந்து குழந்தை நல்லா தூங்கினா தான் வளரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த ரீசன் ஃபார் தேட் இஸ் பிகாஸ் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் growth ஹார்மோன். அந்த growth ஹார்மோன்றது நம்ம டீப் ஸ்லீப்புக்கு போகும்போது அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிறதுனால தான் அந்த சர்ஜ் இருக்குது, அதனால தான் குழந்தைகள் வளருது. அது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் தட் ஹேப்பன் டியூரிங் ஸ்லீப் தட் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் அஸ் டு be normal physically, mentally, எல்லாமே. So it is important. So just before we started recording, we were talking there is a rise of infertility, and now நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஹார்மோன்ஸ் பற்றி பேசும்போது I was also just reading up. நீங்கள் ஹார்மோன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தில் பேசும்போது டெஸ்டோஸ்டெரோன் ஹார்மோனோட செக்ரீஷனும் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் விமென்க்கு வந்து செக்ரீட் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் லைக் எஃப்எஸ்ஹெச் ஆர் யோர் எல்ஹெச் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்லீப் டிப்ரிவேஷனில் கம்மியாக சுரக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனாலையும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு டெஃபினட்டாக சான்சஸ் இருக்குது. So as you rightly pointed out, it is not a period of just passive rest where அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை, so many things are occurring in our body to prepare us for the next day ன்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். To add to what you said, we see a lot of people with இந்த sleep problems இருக்கிறவங்க நிறைய பேருக்கு infertility is on the rise all over. இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, all over it is on the rise because ஸ்லீப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி அ லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்ளம். நம்மளோட வாழ்க்கை முறையை நம்ம நிறைய மாற்றிக்கிறதுனால, அண்ட் ப்ளஸ் இன்னொரு பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆட் ஹவர்ஸ், நைட் டைமில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, தூக்கத்தை ஷ்ரிங்க் பண்ணுறாங்க. வில் டாக் மோர் அபவுட் ஸ்லீப் டெட் அண்ட் இந்த ஸ்லீப் டிப்ரிவேஷன் என்ன பண்ணுதுன்னு. பட் இதனால லாட் ஆஃப் விமென் ஹாவ் menstrual irregularities, லாட் ஆஃப் மென் ஹாவ் லைக் infertility issues. மேல் infertility is also hugely on the rise. இது எல்லாமே ரிலேட்டட் டு lack of sleep. ஸோ ஸ்லீப்புன்னு சொல்லும் போது we are just lying recumbent for about 7 to 8 hours-னாலும் எப்போவுமே ஒரே ஸ்டேஜாக வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் அண்ட் ஆர் தே ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் த ஸ்லீப் சைக்கிள் ஈக்குவலாக? அதை நம்ம வந்துட்டு பார்ட் பை பார்ட், இப்போ ஒரு பார்ட்டுனா இஸ் இட் ஈக்குவல் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட் அண்ட் ஆர் தே ஆல் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட்? நாட் அட் ஆல். ஐ மீன் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்லீப். தூக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா there are 4 stages, what we call stage 1 sleep. Stage 1 sleepன்றது ரொம்ப லைட் ஸ்லீப். நம்ம தூக்கத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு நம்மளோட மொத்த தூக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு 3 to 5% தான். தட் இஸ் வாட் வி கால் ஸ்டேஜ் 1 ஆர் N1 ஸ்லீப். ஸ்டேஜ் 2 அப்படின்ற ஸ்லீப், அந்த N2 ஸ்லீப் தான் நம்மளோட மொத்த தூக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட 50% அந்த ஸ்டேஜ் 2 ஸ்லீப் தான். அது ஒரு நல்ல தூக்கம். இட் இஸ் நாட் டீப் ஸ்லீப் பட் இட் இஸ் அ குட் ஸ்லீப் தட் வி ஹாவ். இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் 3 அப்படி ஆர் N3 ஸ்லீப்னு சொல்லுவோம். இதை தான் வந்து ஸ்லோ வேவ் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஒன் ஆஃப் த டீப் ஸ்லீப்ஸ். இந்த N3 ஸ்லீப் வந்து ஒரு 20 to 25% இருக்கும் நம்ம தூங்குறதுல. இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இது எல்லாமே வந்து கரெக்டான ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம். இந்த 3 ஸ்டேஜ் N1, N2, N3 வந்து நான் ரெம் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ உடனே ஆப்வியஸ்லி வாட் இஸ் த 4th ஸ்டேஜ்னால் அது ரெம் ஸ்லீப். அந்த ரெம் ஸ்லீப்ன்றது வந்து ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது என்ன, இந்த ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் ஸ்லீப்பில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாகவே நம்மளுடைய மசில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வந்து ரிலாக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஒரு தளர்ச்சி அப்படி இருக்கும். நம்ம கை காலை மூவ் பண்ணவே மாட்டோம், ஆனால் கண்ணு மட்டும் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் ஸ்லீப் அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பாடி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆல்மோஸ்ட் பேரலைஸ். இதை நம்மளுக்கு நல்ல எப்படி புரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சில சமயம் குழந்தைங்களாம் சோஃபாலேயே தூங்கிடுவாங்க. அவங்கள நம்ம தூக்கிட்டு போகும்போது அப்படியே கை காலெலாம் அப்படியே தோண்டு போன மாதிரி இருக்கும். தேர் ஆல்ரெடி என்ட்ரிங் இன் டு தேர் ரெம் ஸ்லீப்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் தான் நிறைய நம்மளுடைய blood pressure fluctuations and the hormonal fluctuations எல்லாமே இந்த ஸ்டேஜ் 3 அண்ட் ரெம் ஸ்லீப்பில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுது.
Okay, so all of them are equally important. But proportion of non-REM and REM பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும் roughly உங்களுக்கு? 75% நான் ரெம் ஸ்லீப் தான். அதில 50% இஸ் ஸ்டேஜ் 2, ஒரு 20-25% இஸ் N3 ஆர் ஸ்டேஜ் 3, 2-5% தான் ஸ்டேஜ் 1. ரெம் ஸ்லீப் அகெயின் இஸ் அபவுட் 20-25%. And they all are repeated in cycles all through the night. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து ரஃப்லி எவ்ரி 90 to 120 மினிட்ஸ் ஒரு 1.5-2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நமக்கு ஒரு ரெம் சைக்கிள் இருக்கும். ஸோ சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு 8 ஹவர்ஸ் தூங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. வி மே ஹேவ் அபவுட் 4 ஆஃப் தீஸ் நான் ரெம் சைக்கிள்ஸ். அதில் ஆரம்பத்தில் வர அதாவது ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ஸ்லீப்பில் இட் இஸ் மோர் நான் ரெம். ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு வர ரெம் ஸ்லீப்லாம் ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் ஆஸ் வி ப்ராக்ரஸ் த்ரூ த நைட் பர்டிகுலர்லி ஏர்லி இன் த மார்னிங் அந்த ரெம் ஸ்லீப் வில் பி ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் 30 to 45 மினிட்ஸ். இதனோட இன்னொரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, கனவுகள்ன்றது நம்மளோட எந்த ஸ்டேஜில் வேணால் வரலாம். ஆனால் ரெம் ஸ்லீப்பில் வர கனவுகள் தான் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். தட்ஸ் த ரீசன் சம்டைம்ஸ் வி வேக் அப் திங்கிங் ஓ எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது, இதோடு தான் இந்த கனவோடு நான் எழுந்துக்கிறேன் அப்படின்றது பிகாஸ் யூ ஆர் வேக்கிங் அப் ஃப்ரம் யுவர் ரெம் ஸ்லீப். Okay, that's nice. And so as you said, REM sleep second half of the nightல towards the end தான் நிறைய வருது அப்படிங்கிறதுனால சப்போஸ் அன்றைக்கி காலங்காத்தால் எழுந்திரிச்சு நம்ம எங்கேயாவது ஓடணும், ஏதாவது ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினச்சோம், இல்லை எங்களை மாதிரி வந்துட்டு நம்ம நீங்கள் கிரிட்டிக்கல் கேரில் இருக்கும் போது இல்லாட்டி OBGYNஸ்க்கு ஏர்லி மார்னிங் கால்ஸ் வந்துச்சு, நாங்கள் ஓடுறோம், தூக்கம் கெட்டு போகுதுன்னா ஐ திங்க் வீல் பி சாக்ரிஃபைசிங் மோர் ஆஃப் ஆர் REM sleep as compared to our non-REM sleep and both are equally important சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ that is also not a good practice to do too often நினைப்பேன். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு சைக்கிள் இருக்கும். இப்போ எனக்கு வந்து 10 மணி 10:30 மணி ஆனால் நல்ல தூக்கம் வர ஆரம்பிக்கும். மார்னிங் 5லேருந்து 5:30 மணிக்குள்ளே ஐ வில் யூஸ்வலி வேக் அப். 5:05 சொல்கிறேன், ஆனால் 4:45 எழுந்தேன்னா மை நெக்ஸ்ட் டே இஸ் நாட் த சேம் பிகாஸ் ஐ எம் லூசிங் தட் 15 மினிட்ஸ் ஆஃப் தட் டீப் ரெம் ஸ்லீப். ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த ப்ரொப்போர்ஷன் இஸ் ஆர் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்லீப் இஸ் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் as the quantity of sleep. That's a very valid point. So what do you think is the ideal sleep duration? And நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு வயசுக்கும் அக்ராஸ் ஏஜ் குரூப்ஸ் அதுவும் மாறுமா? கண்டிப்பாக. இப்போ நீங்கள் ஒரு பிறந்த குழந்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 18 மணி நேரம் தூங்கிட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் 12 to 18 hours நியூ பார்ன் வில் பி ஸ்லீப்பிங். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து டே நைட் வித்தியாசமே தெரியாது. டே டைம்லேயும் தூங்கும், நைட் டைம்லையும் தூங்கும். அண்ட் அந்த தூக்கம் எல்லாமே ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ஸாக இருக்கும். மேபி 30 மினிட்ஸ், மேபி 45 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் தூங்கும். பட் நிறைய நேரம் தூங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த ஸ்கூல் கோயிங் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு 4-5 வயசு வரும்பொழுது த ஸ்லீப் கெட்ஸ் மோர் கன்சாலிடேட்டட் டுவர்ட்ஸ் த நைட். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 8 to 9 hours அந்த குழந்தைகள் தூங்கும். விட்டால் மத்தியானமும் தூங்கும். நாங்கள்லாம் ஸ்கூல் படிக்கும்போது கிண்டர் கார்டன்லாம் பாய் போட்டு தூங்க வச்சுருவாங்க மத்தியானம் பிகாஸ் நாப் டைம் இருக்கும். இப்போ லாட் ஆஃப் தெம் டோன்ட் டூ தட். பட் ஸ்லீப் கெட்ஸ் கன்சாலிடேட்டட் இன் த நைட். வளர வளர நீங்கள் வந்து இந்த அடலசன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த இளம் பருவம், அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தே நீட் அபவுட் 8 to 9 hours ஸ்லீப். பட் வாக் அரவுண்ட் சென்னை அண்ட் ஷோ மீ ஒன் adolescent that sleeps 8 to 9 hours. ஏன்னா வந்து தட் இஸ் வென் அந்த ஸ்கூல் ப்ரெஷர் 10th standard 11th standardலாம் ஸ்கூல் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய அடிஷ்னல் கிளாஸஸ் அதெல்லாம் பண்ணதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு அது கிடைக்கிறது இல்லை. பட் we were lucky we didn't have these digital devices vying for our attention. இப்போ அதுவும் இருக்கு இல்லையா? So absolutely. So there are a lot of things that are distracting them from sleep. So கண்டிப்பாக அது வந்து that is the sleep required at that age. Adults அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா on an average ஒரு 6 to 8 hours அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் நிறைய வேரியபிலிட்டி இருக்கும். There are some who are perfectly fine with 6 or 6.5. There are some who absolutely need their 8 hours of sleep. So there will be a lot of variation. But ஒரு 6லேருந்து 8 மணி நேரம் அப்படின்றது is what we require. I do want to tell you, since you are talking about evolution, இதே கேள்வியை நீங்கள் என்ன வந்து ஒரு 100 years முன்னாடி கேட்டிருந்தீங்கன்னா the adults would have said 8 to 9 hours or 7 to 9 hours அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். இப்போ நம்ம we all learn to shrink our sleep. ஸோ இப்போ 6லேருந்து 6 மணி நேரம் கிடைச்சாலே ரொம்ப சந்தோஷப்பட ஆரம்பிச்சிட்டோமோ தவிர that is the problem. So and எல்டர்லிக்கும் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு அந்த அதே 6லேருந்து 8 மணி நேரம் தூக்கம் தேவை. பட் அதில் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலில். நீங்கள் ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட்க்கு அப்புறமோ ஒரு எல்டர்லி பர்சன் வீட்டில் இருக்கும்போது தே ஹாவ் அ டெண்டன்சி டு நாப் இன் த ஆஃப்டர்நூன். ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மொத்த தூக்கம் அவங்களுக்கு அந்த 6லேருந்து 8 மணி நேரம் இருக்கலாம். பட் மத்தியானம் ஒரு 1 or 2 hours தூங்குவாங்க. நைட் வந்து தூக்கம் வரலன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட தூக்கம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ வி ஹாவ் டு லேர்ன் டு கன்சாலிடேட் த ஸ்லீப்.
So, but they do need their sleep They do also. need It's their not as sleep. if they need less sleep Oh, in no, illa, not which at is all. not good for them too. கடன் இருக்கிறது எப்போவுமே நல்லது இல்லை, நிம்மதி இல்லை. பட் ஸ்லீப் டெப்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல, சரி எப்படியாவது நம்ம அதை பேபேக் பண்ணிடலான்னு. ஆர் வி பீங் ஃபூலிஷ்? கேன் வி எவர் ஆக்சுவலி அக்ரூ அ ஸ்லீப் டெப்ட் அண்ட் ஹோப் டு பே இட் ஆஃப்? நாட் அட் ஆல். ஐ மீன் மண்டே டு ஃப்ரைடே நான் சாப்பிட்றதே இல்லை, சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் சாப்பிட்றோன்னு யாராலையும் சாப்பிட முடியாது. சேம் திங் அபவுட் ஸ்லீப். ஓகே, ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்லீப் டெட்னு பார்த்தீங்கன்னா, அகெயின் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் லெட் மீ டெல் யூ. உங்களுக்கு லெட்ஸ் சே யூ நீட் 7 hours ஆஃப் ஸ்லீப். இன்றைக்கி வந்து 1/2 மணி நேரம் கம்மியாக தூங்குறீங்க. ஸோ 6.5 மணி நேரம் தான் தூங்குறீங்க. அடுத்த நாள் எழுந்தால் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்காது, பிகாஸ் யூ ஹவ் நாட் காட் வாட் யூ நீட். ஸோ ஈச் இண்டிவிஜுவல்ஸ் நீட் இஸ் அ லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ இந்த 1/2 மணி நேரம் 6 நாள் 5 நாள்னே வச்சுக்கோங்க, மண்டே டு ஃப்ரைடே கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ யூ ஆர் ஆல்ரெடி இன் டெட் ஆஃப் 3 hours. ஓகே, லாட் ஆஃப் பீப்புள் சே என்னால் ஐ கேன் ட்ரை டு மேக் அப் தட் 3 hours இன் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே. இட் டஸ் நாட் ஒர்க் தட் வே. ஏன்னா நம்ம வி டாக்ட் அபவுட் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்லீப். தேவ் லாஸ்ட் சம் குட் குவாலிட்டி ஸ்லீப் ஆன் ஆல் ஆஃப் தீஸ் டேஸ். இதை நம்ம கன்சாலிடேட் பண்ணி வெறும் வீக்கெண்ட் இந்த கேட்ச் அப் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் டஸ் நாட் ஒர்க். So it is better to get regular sleep, enough sleep for your system on a daily basis, rather than saying நான் அப்பப்போ தூங்குவேன் சில நாள் தூங்க மாட்டேன். It's not a good But idea. most of us, including me, I should say, seem to have this weekday and weekend difference இல்லையா? வீக்டேஸில் எப்படியாவது இருக்கும், நெக்ஸ்ட் டே எந்திரிச்சு காலையில் வேலைக்கு போயிடணுன்ட்டுன்னு. நம்மளுக்குலாம் வீக்கெண்டுன்னு இல்லை, இட் இஸ் ஒன்லி சண்டேஸ் மோஸ்ட்லி. வில் ஒர்க் ஆன் சாட்டர்டேஸ் ஆல்சோ. ஸோ அப்படி இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்துட்டு சாட்டர்டே நைட்டு மட்டும் ஓகே கொஞ்சம் நேரம் புக்கு படிக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒன்று பற்றி மூவி பார்க்கலாம். அப்படிங்கும் போது எப்படி இருந்தாலும் லேட்டாக வருது. பட் திஸ் ரெகுலாரிட்டி, இஸ் இட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்? இஸ் இட் கீ? இந்த வீக்கெண்ட் டிஃப்ரென்சஸை நம்ம குறைக்கணுங்கிறது முக்கியமா? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, வீக்டேல நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு தூங்கினீங்கன்னா வீக்கெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா தூங்குறது ஓகே. வீக்கெண்டில் குறைச்சிட்டு நான் வீக் டேஸில் குறைச்சிட்டு நான் வீக்கெண்ட் அதிகம் பண்ணுறேன்றது இட் டஸ் நாட் ஒர்க். Why do you think nowadays we as a generation, I mean this modern days, we are struggling to meet our sleep requirement? Easiest thing to do is வேறு எதுவுமே பண்ண வேணாம், கஷ்டப்பட வேணாம், எக்ஸசைஸ் பண்ண வேணாம், ஹெல்த்தியாக ஈட் பண்ண வேணாம், பெட்டில் படுத்து தூங்குன்னு சொல்கிறோம். பட் why are we struggling to do that? See, it's clearly a lifestyle change. Okay, so ஒரு பாப்புலர் தமிழ் சாங் எட்டு எட்டா மனுஷன் வாழ்க்கையை பிரிச்சுக்கோ அப்படின்னு வரும். இட் ஆக்சுவலி டாக் அபவுட்ஸ் யுவர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப், பட் ஐ அப்ளை டு த டே. ஒரு 24 மணி நேரம் இருக்குது, அதில் 3 8 மணி நேரம் இருக்குது. ஸோ யோசித்து பார்த்தா அதில் என்னென்னா 8 மணி நேரம் வேலைக்கு, 8 மணி நேரம் ஃபேமிலி டைம் அண்ட் அன்வைண்டிங் ஆர் டூயிங் அதர் திங்ஸ். ஓகே, அண்ட் 8 மணி நேரம் தூங்குறதுக்கு. தட் இஸ் ஹவ் இட் ஷுட் பி. இப்போ இதில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த 8 மணி நேரம் ஒர்க் மேபி ஸ்டில் ட்ரூ, 9 to 5 ஜாப் இருக்குன்னே நம்ம வச்சுக்கலாம். கம்யூட்ஸ் ஹவ் பிகம் வெரி லாங். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு 9 மணி வேலைக்கே நிறைய பேர் 7 மணிக்கு கிளம்ப வேண்டியிருக்கு, 7:30 மணிக்கு வேண்டி. ஸோ தே ஆர் லூசிங் டைம், போத் போகும்போதும் வரும்பொழுதும் நிறைய வருது. வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமும் லைக் தே ஜஸ்ட் ஹாவ் டைம் டு மேக் டின்னர் ஆர் குவிக்லி பசங்களை கொண்டு போய் இங்கே விடணும் அங்கே விடணும். யூ மே ஹாவ் லாட் ஆஃப் அதர் கமிட்மெண்ட்ஸ். யூ டோன்ட் ஹாவ் டைம் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் ஆர் யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி டைம் டு அன்வைண்ட். ஸோ அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தே டோன்ட் கெட் மச் டைம் அட் ஆல். தே ட்ரை டு கேட்ச் அப் அண்ட் கோ டு ஸ்லீப். ஸோ அந்த செகண்ட் 8 hours இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட்லி ரெடியூஸ், விச் தேர்ஃபோர் அஃபெக்ட்ஸ் த தேர்ட் 8 hours. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் முன்னெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோன்னா நம்ம வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் இதனால இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் அண்ட் அ கர்ஸ். லைக் அந்த ஃபோன்லாம் இருக்கிறது அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் ரீச் பீப்புள் மோர் ஈஸிலி, பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் யூ கேன் ரீச் பீப்புள் வெரி ஈஸிலி. ஸோ அதனால எப்போ வேணால் நம்ம யார் எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியாமல் கூட நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். சில வாட்டி அவங்க வேறு ஏதாவது ஊரில் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, பட் ஸ்டில் லைக் and then even work also intrudes இல்லையா? Let me send that last email. இந்த work from homeங்கிறதுனால sometimes companies are unduly எப்போவுமே you're able to work, வீட்டில் தானே இருக்கீங்கிற மாதிரி. there's absolutely no work life balance also. there's no work life balance also sometimes ன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆஸ் அ ஸ்லீப் மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்ட், உங்களோட பெஸ்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் அ குட் நைட் ஸ்லீப், தட் இஸ் டைமிங் மட்டும் இல்லை, இவ்வளோ நேரம் தூங்கினா மட்டும் இல்லை, எந்திரிச்சோடனே நான் இப்படி ஃபீல் பண்ணால் அன்றைக்கி நைட்டு நான் நல்லா தூங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? கண்டிப்பாக. ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே சொல்லுவேன், அ குட் நைட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் அ குட் டே.
ஸோ இப்போ நீங்கள் சும்மா ஒரு நாள் சரியாக தூங்கலைன்னு வச்சுக்கோங்க, விச் கேன் ஹேப்பன் டு ஆல் ஆஃப் அஸ். ஒரு நைட் ஷோவே போகலாம், இல்லை ஏதாவது வெளியில் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு லேட்டாக வரலாம், நம்மளோட தூக்கம் குறையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு நாள் நம்ம சரியாக தூங்கலை அப்படின்னா கூட நெக்ஸ்ட் மார்னிங் நம்ம எழுந்துக்கும் போது கண் எறிகிற மாதிரி இருக்கும், தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கும், அன்றைக்கி நம்மளால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது நம்ம வேலையில். வி ஃபீல் வெரி இரிட்டபிள், வி ஃபீல் ஸ்லீப்பி, வி ஃபீல் டயர்ட், வி ஃபீல் ஃபெட்டிக், ப்ரொடக்டிவிட்டியே குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். This is just with lack of one night sleep. So multiply this when you don't get enough sleep. Definitely it is a problem. So therefore I would suggest that கண்டிப்பா நம்பர் 1 உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தூக்கம் you need. That is the most important thing. Anywhere from 6 to 8 hours for an adult. And அந்த தூங்குற நேரம் கரெக்டான நேரமா இருக்கணும். And like திடீர்னு மத்தியானம் மட்டும் தூங்குறேன் அந்த மாதிரி you cannot do. It should be in the night at the right time. And it should also have all the stages of sleep in the reasonably right proportion. அதுதான் it will lead to what is called refreshing sleep. தூக்கம்ன்றது ஒன்று, அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்தால் நான் நல்லா தூங்கினேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேன் அப்படின்றது தான் நல்ல தூக்கம். ஓகே, when you get up, ஓகே எனக்கு திரும்ப போய் படுக்கணும்னு இருக்குன்னு இல்லாமல் ஓகே ஃப்ரெஷ்ஷாக லெட் மீ ஸ்டார்ட் த நியூ டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புலியோடு நம்ம வந்துட்டு எந்திரிக்கணும் அப்படின்னா தென் இட் மீன்ஸ் தட் யுவர் மைண்ட் இஸ் ரிஃப்ரெஷ், யுவர் பிரெயின் ஹஸ் காட் இட்ஸ் ரெஸ்ட் அண்ட் யூஆர் ரெடி டு டேக் ஆன் த நெக்ஸ்ட் டே. ஸோ நீங்கள் இது சொன்னது எல்லாமே நம்ம ஐ திங்க் QQRTன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒன்று குவான்டிட்டி சொன்னீங்க, குவாலிட்டி ஆல் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் வேணும்னு சொன்னீங்க, ரெகுலாரிட்டி வீக் டேக்கும் வீக்கெண்டுக்கும் ரொம்பலாம் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது பெட்டர்னு, அண்ட் டைமிங் ஆஸ் ஃபார் as பாசிபிள் sticking to the night time for your sleep and not all odd hours of the day and afternoon is best. So hygiene is always important and it is also very important for sleep. So sleep hygiene edadi irka, can you take us through the basics of what we should be actually doing to have good sleep hygiene? Absolutely. Sleep hygiene, rather, it is much talked about. Just like how we talk about body hygiene, dental hygiene, மாதிரி sleep hygiene is totally important. இதில் என்ன அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம், கீப்பிங் யுவர் ஸ்லீப் அட் ரெகுலர் ஹவர்ஸ், ரீசனபிளி ரெகுலர் ஹவர்ஸ். எல்லா நாளும் பர்ஃபெக்டாக அப்படி பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம். பட் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் socially accepted hours of sleeping. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா somewhere around 9 to 11 p.m. most people would sleep. They wake up somewhere between 5 to 7 a.m. இதுக்கு நடுவில் 6, 6:30, 7, 7:30, 8 மணி வாட் எவர் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் யூ, ஹேவிங் அ ரீசனபிள் செட் டைம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். மார்னிங் எழுந்த உடனே சன்லைட் உடம்புல படுறது இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி இம்பார்ட்டன்ட். சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் இன் த மார்னிங் அண்ட் டார்க்னஸ் இன் த நைட் இஸ் வாட் ஹெல்ப்ஸ் டு கிரியேட் அ சைக்கிள். நம்ம சர்க்கேடியன் ரிதம்னு சொல்லுவோம். அந்த கரெக்டான சைக்கிள் வர்றதுக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ காலையில் எழுந்து சன்லைட் படுறது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஜிம்முக்கு போய்ட்றாங்க. அகெயின் ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் எக்ஸசைசிங், இட்ஸ் ஸ்டில் குட் ஜிம் போகிறது, பட் இட் டசன்ட் கிவ் யூ சன்லைட். ஸோ இட் டசன்ட் ஹெல்ப் த ஸ்லீப், இட் ஹெல்ப்ஸ் யுவர் பாடி இன் அதர் வேஸ். ஸோ தட் இஸ் நம்பர் 1. அடுத்தது வந்து மீல்ஸ் ஆன் டைம். லைக் ஆல் த பிரேக்ஃபாஸ்ட் கரெக்டாக சாப்பிட்றது, லன்ச் பை அபவுட் 1 o'clock மேக்ஸிமம், டின்னர் we always suggest at least 2 hours before bedtime. ஸோ ஒரு 8 மணிக்குள்ளே நம்ம சாப்பிட்டோன்னா டோன்ட் கோ டு பெட் வித் அ ஃபுல் ஸ்டொமக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் அவாய்டிங் எனி ஸ்டிமுலன்ஸ், இந்த கெஃபீன், காஃபி இன் எனி ஃபார்ம். இல்லை நிறைய சோடால் எல்லாமும் தெர் இஸ் கெஃபீன். ஸோ எனி ஆஃப் தோஸ் அவாய்டிங் அட்லீஸ்ட் 5 to 6 hours பிஃபோர் பெட் டைம். ஸோ ஒரு 4 மணி 5 மணிக்கு அப்புறம் மேக்ஸிமம் குடிக்காமல் இருக்கிறது நல்லது. காஃபி, டீ, எந்த விதமான கேஃபினேட்டட் ட்ரிங்க்ஸும். அப்புறம் நைட் ஆக ஆக ப்ரிப்பேரிங் யுவர் பாடி டு ஸ்லீப். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி மார்னிங் சன்லைட் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி ராத்திரி நேரத்தில் நம்ம ஒரு 7-8 மணி ஆனதுக்கப்புறம் மேக்கிங் த ரூம் லைக் டார்க்கர், எல்லா லைட்டையும் அணைக்க சொல்ல, பட் ரொம்ப பிரைட் லைட்ஸ் இல்லாமல் ப்ரிப்பேரிங் யுவர் பாடி டு ஸ்லீப், டூயிங் சம்திங் டு அன்வைண்ட். லைக் நேராக வந்தேன் சாப்பிட்டேன் படுத்தேன் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் ஏதாவது, it can be playing with your children, it can be like watching TV, it can be reading book, any of those for some time, which is relaxing you. Absolutely. Absolutely. And படுக்கைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் this is very important. We always tell people the bed is only for sleep and intimacy with your partner. Other than that it should not be used for anything. ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, படுத்துகிட்டே டிவி பார்ப்பேன், படுத்துகிட்டே புக் படிப்பேன், இந்த பிரைட் லைட்ஸ் வில் பி ஆன். ஸோ நம்ம படுக்கைக்கு போகும்போது இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கீப் த ரூம் டார்க், கீப் த ரூம் டெம்பரேச்சர் கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் யூ,
அகெயின் அது எப்பவுமே ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்க்கு ஏசி ஆஃபா ஆனா ஃபேன் வேணுமா வேண்டாமா வில் கோ ஆன். பட் ஸ்டில் கீப்பிங் இட் ரீசனபிளி கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் யூ இஸ் அப்சல்யூட்லி இம்பார்ட்டன்ட். There are a few things you can take at night like milk, banana, honey, chamomile tea. If any of these are okay and if you don't have any other medical problems, அதற்காக குடிக்கக்கூடாதுன்னா we don't recommend. இல்லைனா some of these things can induce good sleep. How does banana help? All of these seem to have like tryptophan and serotonin which are helping your brain to So that's why initiate that's sleep. also tryptophan நீங்க சொன்னோன்னா நம்ம தயிர் சாதம் சாப்பிட்டாலே உடனே தூக்கம் வந்துரும். South Indian meal and then the carbohydrate and the curd act together and tryptophan வந்து உங்களுக்கு serotonin வந்து release and secretionக்கு help பண்ணுதுன்னு. So best I think sleep aid in having dinner தயிர் சாதம் but don't have it too close to your Same thing bedtime. with naps இல்ல, இந்த உண்ட களைப்பு தொண்டனுக்கு உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி மத்தியானம் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா when we have a full stomach we feel sleepy. Some cultures have used that nap as a siesta culture which is they feel that it's a power nap. அந்த ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம தூங்க முடிஞ்சதுன்னா it seems to be make people more productive. So Spanish cultureலலாம் ஆஃபீஸ்லேயே they allow them after lunch ஒரு 20-30 minutes தூங்குறதுன்னா தூங்கிட்டு then you start getting more productive. Yeah, so that is not laziness, it's actually going to boost your productivity na. Yes, I think we should go for it, just that we shouldn't make it too long or too comfortable so that it affects our nighttime sleep. இல்ல அதுதான் the word is nap and not sleep. Nap is only for 20 to 30 minutes. Yeah, short. So I think you made a very important point which everyone should easiest to implement. Use the bed only for sleep and sexங்கிறது இட்ஸ் அ மோட்டோ எல்லாரும் வச்சுக்கணுங்கிறது. இல்லாட்டி நம்ம அது படிக்கிறது அங்கே தான், டிவி பார்க்குறது அங்கே தான், சாப்பிட்றது அங்கே தான், எவ்ரி திங் வி சீம் டு டூ ஆன் த பெட் அதர் தேன் ஸ்லீப்புங்கிறதுனால ஐ திங்க் our brain has a strong associative power and so okay பெட்டு வந்து ஸ்லீப்புக்கு மட்டும் இல்லைன்னு அதை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம். ஸோ அகேன் வி ஷுட் அவாய்ட் டூயிங் தட். ஸோ ஹேவ் டெடிக்கேட்டட் சின்ன வீடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இது பற்றி பேசும்போது ஐ ரிமெம்பர் ஐ வென்ட் டு சிங்கப்பூர் வந்து அந்த கோவிட் டைமில் குவாரண்டைன் பீரியடில் டு லீவ் மை டாட்டர் அண்ட் இட் வாஸ் அ ஸ்ட்ரிக்ட் ஹோட்டல் குவாரண்டைன். தே ஆக்சுவலி புட் அ பெஞ்ச் அவுட் சைட் யுவர் டோர் ஸோ தட் யூ கான்ட் கெட் அவுட். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டே இன் சைட் தட் ரூம். அந்த ரூமில் கூட ஐ ஃபவுண்ட் தட் ஐ குட் மென்டலி பிகாஸ் எனக்கு ஒரு இடத்துல க்ளோஸ்டாக இருக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் அ பிக் ஃபியர் ஃபார் மீ. ஐம் அ லிட்டில் கிளாஸ்ட்ரோஃபோபிக். அந்த இடத்துல கூட வாட் ஐ டிட் வாஸ் கொஞ்சம் ஹைஜீன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கிறதுனால காலையில் எந்திரிச்சிட்டேன்னா பெட்டை விட்டு ஐ வில் நாட் கோ பேக் டு த பெட். ஸோ அந்த டெஸ்க் அங்கே இருக்கா, அங்கே போய் உட்காந்து தான் ஐ யூஸ் டு ஒர்க் ஆர் ரீட் ஆர் டூ anything. Sit on the sofa, watch TV if I want. There was a small space there. I was doing my online workout classes in that small space as such. Then I would come back to the bed only when I wanted to sleep. So dissociating the bed from other activities other than sleep is very very good. Overall நம்மளோட அதை ஒரு வந்து நம்ம தூக்கத்துக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுங்கிறது டெஃபினட்டாக நம்ம பிரெயினை ட்ரெயின் பண்ணணும். அப்சல்யூட்லி இது வந்து ஒரு பிரெயின் அசோசியேஷன் அண்ட் டிசோசியேஷன் ஃபேக்டர்ன்றது இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். இப்போ உங்கள் கையில் ஒரு பென் கொடுத்தேன்னா எய்தர் யூ வில் ரைட் ஆர் கீப் இட் சேஃப்லி. அதை கடிச்சு சாப்பிட மாட்டோம் நம்ம பிகாஸ் இட்ஸ் த அசோசியேஷன். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ டெல் பீப்புள். பெட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஸ்லீப் அண்ட் இன்டிமசி வித் யுவர் பார்ட்னர் அண்ட் நத்திங் எல்ஸ். ஸோ that is something which everyone can start doing. The easiest thing to do I think which people could make a small start அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா. Now coming to different chronotypes in sleep. So for example சில பேர் சொல்லுவாங்க we call them morning larks and night owls and சில பேர் காலையில் எந்திரிச்சோன்னே தான் படிக்கணும்னு. இது எல்லார் வீட்லேயும் சொல்ல வேண்டியதான் வந்து ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிக்கணும் அப்போ தான் பெஸ்ட் டைம் டு ஸ்டடி அப்படின்ட்டுன்னு. பட் ஃபார் மீ வென் ஐ வாஸ் கிட் வந்துட்டு எங்கள் அப்பா அம்மா 2 பேருமே டாக்டர்ஸ். தே யூஸ் டு கம் பேக் வெரி லேட் ஃப்ரம் their clinics 10:30, 11. தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ வுட் see them. ஸோ ட்ரெடிஷ்னலி ஆல்வேஸ் எங்கள் வீட்டில் என்னாச்சு பெட் டைம் வந்து kept on getting pushed to even midnight அண்ட் காலையில் லேட்டாக தூங்குற பழக்கம் உண்டு. ஸ்கூலுங்கும் போது அந்த டைம்க்கு எந்திரிச்சு ஓடணும். ஸோ ஆல்வேஸ் எனக்கு அந்த ஸ்டடியிங் ஈவன் நைட் ஸ்டடீஸ் ஆல் நைட் ஐ குட் ஸ்டடி டியூரிங் காலேஜ் அண்ட் காலையில் தான் தூங்குவேன். பட் காலங்கத்தால் எந்திரிச்சு படிக்க சொன்னீங்கன்னா ஐ வாஸ் நாட் தட் மச் ஆஃப் அ மார்னிங் பர்சன். நவ் இட் ஹஸ் சார்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் பிகாஸ் ஆஃப் மை ரொட்டீன். அதர் டிஃப்ரெண்ட் chronotypes இஸ் ஒன் பெட்டர் தென் த அதர் நெசசரிலி. ப்ளீஸ் டெல் us the difference. ஸோ எஸ் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் chronotypes அண்ட் இன்ஃபேக்ட் வந்து தூக்கத்தில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஐ ஆல்வேஸ் டெல் லைக் எப்படி நம்மளில் சில பேர் வந்து உயரமாக இருக்கும், குள்ளமாக இருக்கும், லைக் டார்க்காக இருக்கும், ஃபேராக இருக்கும். பட் we are all நார்மல். ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து தூக்கத்துலேயும் there are some people who are very light sleepers.
இன்னும் லைக் யாராவது எங்கேயாவது நடந்தால் கூட அவங்களுக்கு டக்குன்னு முழிப்பு வந்துடும். யாராவது ஸ்விட்சில் போட்டால் இன்னும் சில பேருக்கு தலையிலேயே தண்ணி கொட்டினாலும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அவங்களுக்கு முழிக்கிறதுக்கு. ஸோ பட் தேர் போத் நார்மல். ஸோ சிமிலர்லி டைம் தூங்குறதுமே பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எனக்கே ஐ டோல்ட் யூ ஏர்லியர் தட் ஐ ஹாவ் டு ஸ்லீப் பை 10 to 10:30. இட்ஸ் இட்ஸ் என்ன சொல்கிறது, ஜோக் ஃபார் மை என்டையர் ஃபேமிலி. லைக் ஈவினிங் லேட் ஈவினிங் சினிமா ஏதாவதுனா ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஸ்லீப்பிங். லைக் ஐ ஹாவ் டு ஸ்லீப் அட் தட் டைம். பட் என்னால் பேசிக்காக லேட்டாக என்னால் முழிச்சிட்டு இருக்க முடியாது. பட் ஏர்லி மார்னிங் ஐ வேக் அப் அட் 5. And if I need to wake up earlier also, I can do it. Of course, I don't like it, but I can do it. So, அந்த மாதிரி there will be changes in pattern. சிலது you gave a very good example. சிலது நம்ம உடம்புலேயே அப்படி இருக்குது, சிலது நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா you wanted to be with your parents. அவங்க லேட்டாக தான் வராங்க. So, you kind of programmed your brain to, or you're conditioning your brain to stay awake later. So, is it a chronotype or is it a trained behavior? I don't know. But definitely அது வந்து it is possible. இதில் preference of one over the otherனா நம்மளோட body's natural time to sleep is, as I said, in the night, 9 to 11 o'clock to 5 to 7 o'clock. That's our body's regular rhythm. இதுக்குள்ளே நம்ம அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றினோன்னா இட் இஸ் ஓகே. இல்லை என்னோடய ஃபேமிலியில் நாங்கள் வந்து காலையில் 6 மணிக்கு தூங்கிட்டு சாயங்காலம் 5 மணிக்கு எழுந்து போனால் that is not normal. That's not common, but within a certain time frame this may change, and a lot of it is, they said, as you said, some of it is programmed, like in my case, or it may be genetically driven also. On that அப்படின்னா. பட் அகெயின் ஈவன் இஃப் யூர் அ நைட் அவுல், அது நம்ம நைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோன்னா எஸ் தட் இஸ் ஓகே. இல்லாட்டி காலையில் எழுந்திரிச்சு ஸ்கூலுக்கு போகணும், காலேஜுக்கு போகணும், ரெகுலர் ஜாபுக்கு போகணுன்னா தென் இட் பிகம்ஸ் வெரி ஹார்ட் பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் ஆர் நேச்சுரல் அர்ஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நினைப்பேன். அகெயின் தட்ஸ் வேர் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அ ஸ்லீப் டெட். தூங்குறது லேட்டாக தூங்குறேன், ஆனால் மார்னிங் எனக்கு ஒரு வழி இல்லை, நான் எழுந்து ஆகணும் அப்படின்னா யூ ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் யுவர் ஸ்லீப் டைம். ஸோ அ ஃபியூ இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் வென் இட் கம்ஸ் டு ஸ்லீப். இது எல்லாருமே நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் அட் ஒன் பாயிண்ட் அது அதர்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அகெயின் நம்ம அப்படியே தூங்க ஆரம்பிக்கிறோன்னு நினைக்கிறேன், எங்கேயோ விழறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதட்டத்தோட காரில் ஜர்க் பண்ணி எந்திரிப்போம். ஐ திங்க் தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஹிப்னோகாஜிக் ஜர்க்ஸ்ன்ட்டுன்னு. வை டு தே ரியலி ஹேப்பன்? ஹிப்னிக் ஜர்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஹிப்னோகாகிக்னா இட் இஸ் இன் த பிகினிங் ஆஃப் ஸ்லீப் அப்படின்னு அர்த்தம். Anything that we say pompic, hypnopompicனா when we are waking up ன்னு அர்த்தம். So this is called hypnagogic jerks or hypnic jerks. Honestly, there is nothing to worry about it. It is scary sometimes to people. It is just a normal phenomenon. There is no specific association with it. It is not like இது வந்தா எனக்கு வந்து வேற ஏதோ ஸ்லீப் டிஸார்டர் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. It is a very brief jerk that usually lasts for just seconds and people get normal. It is completely a normal part of sleep, nothing to worry about. I think அதுதான் to explain itனா மேபி அது வந்து they said it was some loss of proprioception, that is நம்ம படுக்கும் போது ஓகே நம்ம மெத்தை இங்கே இருக்குது, நம்ம கால் மெத்தை மேலே எங்கள் பாடி இருக்குது, ஐ எம் aware of all my limbs. When we are losing consciousness, அது லூஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் அண்ட் தட் லாஸ் ஆஃப் ப்ராப்ரியோசெப்ஷன் கரெக்டான ஆர்டரில் வரலைன்னா நம்ம விழற மாதிரி இருக்கும். விழறோமே, மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் மறைஞ்சு போச்சே அப்படிங்கும் போது நம்ம பாடி ஒரு ஜர்க்கோட எந்திரிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் இட் இஸ் ஃபிசியோலாஜிக்கல் ஃபினாமினன், நார்மல். ஸோ அதை பற்றி பயப்பட வேணாம். சில பேருக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது, வெறும் கால் மட்டும் ஜர்க் ஆகும். இட் இஸ் நாட் ஈவன் த ஹோல் பாடி. ஆர் நீங்கள் சொன்னது ஆகலாம் இந்த லாஸ் ஆஃப் ப்ரோப்ரியோசெப்ஷன், பட் சில பேருக்கு இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ லிம் ஜர்க். நெக்ஸ்ட் யார்னிங், ரொம்ப கண்டேஜியஸான விஷயம். அண்ட் ஐ ஈவன் ரெட் இன் இட் ஹஸ் கிராஸ் ஸ்பீஷீஸ். ஈவன் கேட்ஸ் ஆர் டாக்ஸ் உங்கள் பெட்ஸ் யான் பண்ணுச்சுன்னா உங்களுக்கும் யார்னிங் அண்ட் வைசி வர்ஸாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னு. ஹைலி கண்டேஜியஸ் திங் as such. Why do we really yawn? Yawningன்றது வந்து it can be due to a lot of things. It can be due to boredom, it can be due to stress, it can be due to lack of sleep, any of those. And in the contagious in the world, வந்து நம்ம we all love calling it contagious, but it's actually more a psychological phenomenon than actually anything else that is physical. இது வந்து they call it as limbic convergence அப்படின்னு சொல்லுவாங்க psychologists. The way they explain it is like நம்ம யாராவது ஒருத்தர் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு அவங்களோட கனெக்ட் வந்து இப்போ நான் தலையாட்டினா நீங்கள் தலையாட்டுவீங்க. like there is a limbic convergence is what we do. That is how we are showing empathy, that is how we are showing a connect.
ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒருத்தர் யான் பண்ணும்போது மற்றவங்களும் யான் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ தவிர இட் டசன்ட் மீன் தட் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது எனக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது. இட் இஸ் நாட் தட். இட் இஸ் பியூர்லி அ சைக்கலாஜிக்கல் So you're phenomenon. mirroring what they are doing in Exactly. some way அப்படின்ட்டுன்னு. But does it mean that it is also that your brain is getting கம்மியான ஆக்சிஜன் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து Not உண்டா? necessarily. As I said, it is due to different reasons. Yes, lack of sleep can do that. Not necessarily due to lack of oxygen, but தூக்கம் தேவையான அளவுக்கு இல்லைன்னா they can be yawning. Yeah. ஸோ இப்போ நான் பெட்டுக்கு போயிட்டேன், தூக்கம் வரல, ஆனால் நான் வந்துட்டு வேறு வழி கிடையாது, காலையில் எந்திரிச்சாகணுமேன்னு சொல்லிட்டு 10:30க்கு போயிட்டேன். 12 மணி வரைக்கும் மேலே சரி ஃபோனை பார்க்கக்கூடாது எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு படுத்திருக்கேன், தூக்கம் வரமாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி கேன் வி ஃபோர்ஸ் ஆர் செல்வ்ஸ் டு ஸ்லீப் ஈவன் வென் வி ஆர் நாட் ஸ்லீப்பி, போய் பெட்டில் அப்படி படுத்துக்கிறது நல்லதா? We always tell people, like limit your time in bed to sleeping. ஏன்னா வந்து again with an example let me tell you, நீங்கள் 10 மணி நேரம் பெட்டில் இருக்கீங்க, இதில் 5 மணி நேரம் தூங்குறீங்க. என்ன சொல்லுவீங்க? எனக்கு தூக்கமே வரல, எப்போ பார் புரண்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. படுக்கையில் 6 மணி நேரம் இருக்கீங்க, அதில் 5 மணி நேரம் தூங்குறீங்க. You won't say the same thing because it is not, like you're feeling okay, அதே 5 மணி நேரம் தூக்கம் தான், but your brain perceives it as it is enough when you are spending less time in bed. So we always tell people எப்போ தூக்கம் வருதோ அப்போ போய் படுக்க பாருங்க. But it can happen. நம்ம தூக்க ஆரம்பிக்கும்பொழுது if you're thinking about something or if there is some bed anxiety or வேறு காரணமே இல்லாமல் கூட சில சமயம் தூக்கம் டிலே ஆகலாம். அப்படி ஆச்சுன்னா if it is happening regularly, இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஆச்சுன்னா you fight it and you move on. But இல்லைன்னா we say that ஒரு 20-30 மினிட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தூக்கம் வரலைன்னா get out of bed, do something else and then come back to sleep when you are able to sleep. Don't spend too much time not trying to sleep bed sleep. time குறைக்கணும். Okay, that's good. And போய் வேற ஏதாவது பண்ணுங்கன்னா அவசியம் போய் ஏதாவது ஃபோனை நோண்டாதீங்க, ஸ்டிமுலேட்டிங்காக ஏதாவது பண்ணாதீங்க. லிஸ்னிங் சம்திங் விச் ரிலாக்ஸஸ் யூ வந்து டிபிக்கலி இஸ் லைக் பெட்டர் அப்படின்னு You will be சொல்லிட்டு surprised what people do. Can you guess? Please. Most people eat. Really? ஆமாம், நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப நேரம் தூக்கம் வரலைன்னா என்னவோ பசிக்கிற மாதிரி இருக்கும், திரும்ப they'll go and start eating something. But is that good? It is not good. I'm just saying, that's a very common behavior that happens in. அண்ட் ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க பெட்டுக்கு போகும்போது ஆங்ஸைட்டி ட்ரிவனாக இருக்கக்கூடாது, இல்லாட்டி நம்ம பிரெயின் அதை பற்றி இஸ் ஜஸ்ட் ரேசிங்ன்ட்டுன்னு. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ திங்க் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் யுவர் டிவைசஸ் அண்ட் கன்சியூமிங் அ லாட் ஆஃப் கண்டென்ட், ஸ்டிமுலேட்டிங் இட், ஸோ வி சி ஸோ மெனி நெகட்டிவ் திங்ஸ் விச் மே அஃபெக்ட் அஸ். அண்ட் அவசியம் நம்ம ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இல்லை சண்டை போடணும்னு நினச்சோன்னா நைட் டைம்க்கு வச்சுக்காதீங்க, காலையில் டைமுக்கு வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் எனி திங் விச் டிபிக்கலி ஸ்பைக்ஸ் யோர் கார்டிசால் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி குட் ஜஸ்ட் பிஃபோர் யூ ஹெட் டு பெட்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஃப்ரைட் அண்ட் ஃபைட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எனிதிங் தட் டிரைவ்ஸ் யுவர் அட்ரினலின் அப் அண்ட் ஆல் தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஸ்லீப். So let's talk a little bit about sleeping aids. Aids not necessarily medication. What I mean is இதெல்லாம் நான் பண்ணால் எனக்கு தூக்கம் வரும்னு நம்ம தப்பாவோ ரைட்டோவோ நிறைய பேர் நினைக்கிறோம். ஸோ அதுக்காக ஐ வுட் லைக் யூ டு சே விச் இஸ் ரைட் அண்ட் விச் இஸ் ராங்னு. ஒன்று நீங்களே சொல்லிட்டீங்க, ஃபுட் நல்லா சாப்பிட்டா நல்லா போய் படுத்தா நல்லா தூக்கம் வரும் அப்படின்ட்டுன்னு. இஸ் இட் ட்ரூ? ஸோ ஆப்வியஸ்லி நிறைய சாப்பிட்டோன்னா, ஹெவியாக சாப்பிட்டோன்னா அது தூக்கத்தோட வந்து நம்ம சென்னை பாஷையில் சொல்லணும்னா மப்பாக இருக்கும். தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். இட்ஸ் அ க்ளவுடி மைண்ட் தட் மேக்ஸ் யூ திங்க் தட் யூ ஆர் ஸ்லீப்பிங். பட் முழு வயிறோட உடனே போய் படுத்தோன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் அ டிஸ்டர்ப்ட் ஸ்லீப். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ குட் ஐடியா டு சாப்பிட்டுட்டு உடனே போய் தூங்குறது. இட்ஸ் நாட் அ குட் ஐடியா. உங்கள் டைஜஷனும் தென் இட்ஸ் கோயிங் டு பி கெட் இன்ஃபேக்ட் கிராங்கி. டின்னர் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி லைட். தட்ஸ் வாட் வி டெல் பீப்பிள். ஆல்கஹால் நிறைய பேருக்கு பிடிச்ச விஷயம். ஸோ வீட்டுக்கு வந்தோடனே அன்வைண்ட் பண்ணுறேன், இட்ஸ் குட் ஃபார் மை ஹார்ட், ஃபார் வாட் எவர் ரீசன். நவ் தே சே நோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த், வைனாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நவ் தட் இஸ் வாட் த லேட்டஸ்ட் ரீசர்ச் சேஸ். பட் லாட் ஆஃப் தெம் லைக் டு டேக் அ ஷார்ட் ஆர் a small or a large or whatever before sleeping. They think it helps them unwind and sleep better. Is that true? Not at all true, but it makes you think it's true. See, alcohol blunts your brain in a lot of different ways. This is one of those where you think that அது alcohol குடிச்சா நமக்கு நல்ல தூக்கம் வரும்னு. There's enough literature research to say that alcohol குடிச்சிட்டு வர தூக்கம் நல்ல தூக்கம் கிடையாது. லைக் இட்ஸ் a very what we call fragmented sleep. நம்ம பிரெயின் அடிக்கடி எழுந்துக்குது, but your brain thinks in the next morning because of the effect of alcohol. காலைல எழுந்துக்கும் போது you think okay நான் தூங்கினேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கோ தவிர it is not good sleep. It's not that good quality sleep Quality which we sleep. talked The quality about in is the affected, beginning. yeah.
ஒரு ஏஜுக்கு மேலே எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு மாத்திரை டப்பா இருக்குது. அதில் ஒரு 10 மாத்திரை இருக்குது. அதில் ஒரு பேன் மாத்திரை எப்படி இருந்தாலும் இருக்கும்னா ஒரு தூக்க மாத்திரை. எங்கள் வீட்லேயே நான் இது காமனாக பார்க்குறேன். எனக்கு அந்த தூக்க மாத்திரை போடலைன்னா தூக்கம் வராது. இட் இஸ் ஃபர்ம்லி entrenched in their minds and it is in across நிறைய பேர் நம்ம ஊரில் ஐ எம் சீயிங் தட். ஸோ do you think most people really need a sleeping pill to sleep after a certain age? Is it really necessary? And is that sleep good sleep? ஓகே, இதில் ஒரு ஸ்டெப் ஐ வாண்ட் டு கோ பிஹைண்ட். லைக் லாட் ஆஃப் பீப்புள் யூ ஹாவ் மெடிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க. இதில் எத்தனை ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எத்தனை நான் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம பார்க்கணும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம லைக் கண்ட்ரியில் இன்னும் கூட பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு கெட் ஆல் திஸ் ஓவர் த கவுண்டர். ஓகே, இட் இஸ் நாட் at all advised for them to go. In fact, they take the wrong things. Okay, I do want to specifically mention சில பேர் போய் cough syrup குடிப்பாங்க. I have patients who drink 20 bottles of cough syrup in a night. Okay, so எதுக்காகன்னு கேட்டால் எனக்கு வேறு எதுலேயுமே தூக்கம் வரல. So without getting a consultation, without seeing the right doctor for it, lot of people abuse medications that they think are helping for sleep. இந்த காஃப் சிரப் வந்து தூக்கத்துக்காக பண்ணல, அதனோட சைடு எஃபெக்ட் இஸ் ஸ்லீப்பிங் ட்ரவுஸ். அதை போய் பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் மிஸ்யூசிங் இட். அண்ட் அது என்ன ஆகும்னா எனி மெடிசன் லைக் இந்த மாதிரி தூக்க மாத்திரைகள் பர்டிகுலராக ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணும்போது there are two things that happen. One is tolerance. முதல்ல ஒரு மாத்திரை ஒர்க் பண்ணும், இல்லை ஒரு பாட்டில் ஆஃப் காஃப் சிரப் ஒர்க் பண்ணும். 20 bottles, I can't even imagine. You will be surprised. Okay. And அந்த மாதிரி நிறைய தேவைப்பட ஆரம்பிக்கும். ஸோ யூ டெவலப் டாலரன்ஸ் டு த மெடிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது டிபெண்டன்ஸ். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் a சைக்கலாஜிக்கல் ஃபினாமினன். இது இல்லாமல் என்னால் தூங்க முடியாது. இன்ஃபேக்ட் என்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, இதை போட்டும் எனக்கு தூக்கம் வரல. போட்டும் வரலையே, அப்போ நிறுத்திடுங்களேன். இல்லை, நிறுத்த முடியல. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங், ஆனாலும் நான் அதை எடுத்துப்பேன். தட் இஸ் பியூர்லி அ சைக்கலாஜிக்கல் ஃபினாமினன். ஸோ தட் இஸ் வேர் வி டீச் தெம் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் வீனிங் ஆஃப். ஐவ் ஹேட் பீப்புள் ஹூ பியூட்டிஃபுல்லி கம் ஆஃப் மெடிகேஷன்ஸ். பட் அதுக்கு ஒரு பொறுமையும் வேணும். நம்ம சொல்கிறத அவங்க ஒழுங்காக கேட்கணும். கேட்டுட்டு ரெகுலராக ஃபாலோ அப் பண்ணாங்கன்னா they can come off medication. So there are non-pharmacological interventions. மருந்து சாப்பிடாம நீங்கள் தூங்குறதுக்கு நிறைய வந்துட்டு மற்ற மெத்தட்ஸும் இருக்குது, நிறைய டெக்னிக்ஸும் இருக்குது. அது கரெக்டான ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்த்து யூ கேன் ட்ரை அண்ட் வீன் யுவர் செல்ஃப் ஆஃப் மெடிகேஷன். மெடிகேஷன் எல்லாருக்கும் ராங்குன்னு சொல்ல, பட் ரொம்ப காமனாக அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன், விச் ஷுட் பி அவாய்டட். அண்ட் நீங்கள் ஒரு கரெக்டான வேர்ட் யூஸ் பண்ணீங்க, வீனிங். பிகாஸ் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் 10 மாத்திரை போடுறேன் தூக்கத்துக்கு, 5 மாத்திரை போடுறேன், என்னென்னலாம் வருவாங்க. வந்துட்டு தெரிச்சு, ஆனால் நாளையிலேருந்து நான் நிறுத்தணும். இட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிக்கல். ஓகே, நான் நாளைக்கு நான் நிறுத்தினேன்னா தென் தேல் கோ இன் டு வித்ட்ராயல் அண்ட் ஹேவ் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அதை கிராஜுவலாக தான் நம்ம வீன் பண்ணணும். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யணும். வார்ம் பாத் or cold bath, which do you think is better? Whatever suits you, honestly. And the warm cold is not the thing. Having a bath would help, but not very close to bedtime. We always suggest that also have it at least an hour or so before. ஏன்னா இல்லைன்னா சில பேருக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷன் ஆகிடுவாங்க அந்த when they are having it. ஸோ ஐ திங்க் வார்ம் பாத் கொஞ்சம் அந்த ஒரு தூக்கத்துக்குன்னு வரும்போது rather than a cold shower, it is sometimes helpful. It is helpful, but as I said, there are some people who can never have a warm bath. Okay. They always like cold showers, so we leave it to them. எக்ஸசைஸ் சரி, ரொம்ப டயர்டாக இருந்தால் வந்து தூக்கம் வந்துட்டு மேபி வரும்ன்ட்டுன்னு, இஸ் இட் ஓகே டு எக்ஸசைஸ் க்ளோசர் டு யுவர் பெட் டைம்? ஸோ முன்னெல்லாம் we used to believe that எக்ஸசைஸே பண்ணக்கூடாது க்ளோஸ் டு பெட் டைம். Now again there's more and more data saying that it doesn't affect your sleep that much. But still we say that ரொம்ப close to bedtime வேண்டாம் exercise. See, nowadays gyms are open round the clock. Yes, சிலது. 24/7. That is partly because there are people working different shifts, different hours and all that. But ரொம்ப vigorous exercise close to bedtime is not advisable. But you can do it in the evening. You can like feel tired and like more activity we have, no more work we do during the daytime, it makes certain changes in our body that make you want to sleep. So tiredana தூங்கிறதுக்கு chances are more. இப்போது நிறைய பேர் இப்போ புதுசாக ஐ வாண்ட் சே நியூ கிட் ஆன் த பிளாக், பட் விச் பீப்புள் ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஃபார் யூஸிங் ஃபார் ஸ்லீப் ஆர் மெலட்டோனின் பில்ஸ்ன்ட்டுன்னு. வாட் வுட் பி யுவர் வியூஸ் ஆன் தட்? அதுவும் ஒரு மாத்திரை, அதுவும் ஒரு மருந்துன்றதை புரிஞ்சுக்கணும்.
ஓகே. பிகாஸ் இப்ப அது கம்மீஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ லைக் பீப்பிள் ஆர் ஜஸ்ட் திங்கிங் குழந்தைக்கு குடுக்குற மாதிரி. சாக்லேட் குடுக்குற மாரி தே ஆர் ஈட்டிங் இட். ஆம் மெலட்டோனின்றது நம்ம பாடியில நேச்சுரலா செக்ரீட் ஆற ஒரு ஹார்மோன். நைட் டைம்ல இந்த மெலட்டோனின் லெவல் நம்ம இருட்டு பட நம்ம மெலட்டோனின் லெவல் கோஸ் அப். ஒரு மிட்நைட் அந்த டைம்ல மெலட்டோனின் லெவல்ஸ் ஆர் அட் தேர் பீக் அண்ட் மார்னிங் சன்லைட் பண்ணும்போது அந்த மெலட்டோனின் லெவல் ட்ராப்ஸ். திஸ் இஸ் வாட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டெயின் த சர்கேடியன் ரிதம். ஸோ இந்த ரிதம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு வி யூஸ் மெலட்டோனின் ஆஸ் எ மெடிகேஷன். ஸோ இப்போ நானே லாங் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஜெட் லேக் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் ஐ வில் டேக் சம் மெலட்டோனின் ஜஸ்ட் டு கைண்ட் ஆஃப் கெட் மை ரிதம் பேக் டு நார்மல். பட் வெறும் மெலட்டோனினை வேறு எந்த காரணமுமே இல்லாமல் வெறும் நான் தூக்கத்துக்கு எடுக்கிறேன், அதுவும் லாங் டேர்ம் எடுக்கிறேன்றது இட் இஸ் நாட் அன் அட்வைசபிள் திங். Unfortunately, it also comes in several doses. So people start taking 1 ஒர்க் பண்ணலன்னா 2, 3. It is also becoming a drug of abuse. ஸோ அப்போது நம்மளா செல்ஃப் மெடிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு திங்கிங் இட் வில் ஹெல்ப் அப்படின்னு ஒரு வைட்டமின் மாத்திரை மாதிரி பாப் பண்ணுறது இஸ் நாட் குட். Absolutely not. நிறைய பேர் ஐ திங்க் நம்ம இது புக்லலாம் படிச்சிருப்போம் சின்ன வயசுலலாம். ஸோ ஜஸ்ட் கவுண்ட் ஷீப், 1 sheep, 2 sheep, ஜம்பிங் ஓவர் த ஃபென்ஸ்ன்ட்டுன்னு வென் யூ ஆர் நாட் ஃபீலிங் ஸ்லீப்பின்னு ஐ திங்க் இட் இஸ் குவைட் அந்த ஐ மீன் ஆர் சைல்ட்ஹுட் புக்ஸ்லலாம் வரும். ஸோ டஸ் இட் ரியலி ஒர்க்? இந்த கவுண்டிங் ஷீப்ன்றது என்னென்னா, யூ ஆர் மென்டலி இமேஜினிங் ஒரு ஃபென்ஸோ வாட் எவர் அதில் இத்தனை ஷீப் இருக்குது, நம்மளா ஷீப்பை இமேஜின் பண்ணிவிட்டு வி ஆர் பிகினிங் டு கவுண்ட். ஸோ யூ பிகினிங் டு டூ சம்திங் மண்டேன், சம்திங் போரிங், சம்திங் தட் இஸ் டைவர்ட்டிங் யுவர் மைண்ட். இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஐயோ தூக்கம் வரலையே, ஐயோ தூக்கம் வரல, அதுவே பாதி நேரம் தூக்கம் வராது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக வி ஆர் டைவர்ட்டிங் யுவர் மைண்ட். ஸோ அந்த கவுண்டிங் ஷீப்ன்றது இட்ஸ் ஒன் ஃபார்ம். வி யூஸ்வலி ரெக்கமெண்ட் மோர் லைக் ப்ராக்ரெசிவ் மசில் ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லுவோம். லைக் வென் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஸ்லீப், தூக்கம் வரலைன்னா நல்லா கிளென்ச் யுவர் ஃபிஸ்ட் டைட்டாக இது பண்ணிவிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டே ஸ்லோலி ரிலாக்ஸ் அண்ட் கீப் டூயிங் தட். இது என்ன பண்ணுதுன்னா த மசில் ரிலாக்ஸேஷன் பிகின்ஸ் டு இன்டியூஸ் ஸ்லீப். ரெண்டாவது யூ ஆர் டைவர்ட்டிங் யுவர் மைண்ட். இந்த தூக்கம் வரல அப்படின்றதோட யூ ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் சம்திங். ஸோ பேக் டு வாட் யூ ஆஸ்க் மீ, focusing on something is what is trying to get you to sleep. So and this something is yoga more, nidra, then that progressive muscle Yes, relaxation, and you have guided apps and on உங்களுக்கு to Absolutely. take you through what you should do. So those are things you can use your devices for rather than just looking at reels just before you sleep, and if you're having trouble sleeping in நினைக்கிறேன். One very important thing is caffeine and sleep. ஸோ எல்லாருக்கும் காஃபி நிறைய பேருக்கு இட் இஸ் த மோஸ்ட் acceptable drug or stimulant which is used by most of us ன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் to give a boost to our brain. So what are your views on caffeine and sleep? எப்படி அதை ஹெல்ப் பண்ணும் ஆர் ஹவு டஸ் இட் ஹிண்டர்? அண்ட் எப்போ குடிக்கணும், எப்போ நிறுத்தணும், எவ்வளோ குடிக்கலாம்? ஆல் தீஸ் ஆர் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட். நம்ம உடம்புல அடினோசின் ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்குது. இது இட் இஸ் செக்ரீட்டட் அட் த நர்வ் எண்டிங்ஸ். இது என்னென்னா இட் வில் லைக் நம்ம ஆஸ் வி ஆர் ஒர்க்கிங் த்ரூ த டே த அடினோசின் லெவல் பில்ட்ஸ் அப் அண்ட் தென் நைட் தூங்கும்பொழுது அதனோட லெவல்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் கம்மிங் டவுன். ஸோ அதனால தான் நைட் டைமில் வி ஃபீல் லைக் ஸ்லீப்பிங் ஆஃப்டர் கெட்டிங் டயர்ட் அண்ட் ஆஃப்டர் கெட்டிங் ஃபெட்டிக். மார்னிங் எழுந்துக்கும் போது த லெவல்ஸ் ஆர் லைக் கம்மிங் டவுன். நம்ம காலையில் எழுந்து காஃபி குடிக்கிறதே லாட் ஆஃப் பீப்புள் உடனே எழுந்த உடனே குடிக்க வேண்டாம், ஒரு ஒரு 1.5 hours கழித்து குடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் அடினோசின் பில்டப் இருக்கும்பொழுது யூ ஆர் பிளாக்கிங் இட் அண்ட் இட் மேக்ஸ் யூ மோர் அவேக். ஸோ பை பிளாக்கிங் த அடினோசின் ரிசெப்டார் இட்ஸ் கீப்பிங் யூ அவேக். அதுதான் ஐடியா ஆஃப் ஹேவிங் கேஃபீன். ஸோ மார்னிங் எழுந்த உடனே நம்ம ஒரு 1.5 hours கழித்து நம்ம குடித்தோன்னா then it seems to keep us awake for a few hours. காஃபியோட ஹாஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம ஒரு 50% ஆஃப் இட் நம்ம உடம்புல எஃபெக்ட் போகும் அப்படின்றது ரஃப்லி அபவுட் 4 to 6 hours. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நம்மளே நிறைய பேர் ஒரு ஹேபிட்டாக காலையில் குடிப்போம், திரும்ப சாயம் ஒரு மத்தியானம் ஒரு 3 o'clock 4 o'clock பிகாஸ் பை தென் அந்த மார்னிங்கோட எஃபெக்ட் இஸ் பிகினிங் டு வேர் ஆஃப். ஸோ யூஸ்வலி அபவுட் 2 cups of coffee or maximum about 3 cups is okay. Like definitely it seems to help a lot of people to stay awake and that is what we recommend. But after about 4 o'clock or maximum 5 o'clock, நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இந்த 6 hours like it can be in your system. ஸோ ரொம்ப லேட்டாக குடித்தோன்னா நமக்கு நைட் தூக்கம் டிலே ஆகக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது
அண்ட் சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து காஃபி குடிச்சிட்டு கூட உடனே போய் தூங்குவேன். ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே பண்ணாதுன்னு. பட் தேர் அகெயின் நான் ஆல்கஹால் சொன்ன அதே கதை தான் இங்கேயும். யுவர் ஸ்லீப் இஸ் வெரி ஃப்ராக்மென்டட். இட் இஸ் நாட் குட் குவாலிட்டி ஸ்லீப் வென் யூ ஆர் கன்சியூமிங் அ லாட் ஆஃப் ஸோ கேஃபீன். யூ திங்க் தட் யூஆர் ஸ்லீப்பிங்ன்ட்டு நீங்கள் அதே நானும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆளாக தான் இருந்தேன். ஏன்னா நாங்கள் லேட் நைட் கேசஸ் போவோம் இல்லையா, அந்த கேஸ் அந்த ஐ டோன்ட் நோ இட்ஸ் தட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் வாட் எவர் முடிச்ச உடனே when there's some hot coffee அதை வந்து எப்படி இருந்தாலும் அது ஒரு பழக்கம் மாதிரி அனுஸ்திட்டு சர்ஜன் குடிக்கிறது, போய் நல்லா உடனே படுத்து தூங்குறதுன்னு. பட் நவ் ஐ ஹவ் சார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் பீன் மெனி இயர்ஸ் சின்ஸ் ஐ ஹவ் ஸ்டாப் தட் ப்ராக்டிஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் as you said நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. பட் at some level quality of sleep is definitely getting hindered. So coffee and sleep பற்றி பேசும்போது I just came across something called a nappuccino where you're trying to combine a coffee shot along with a short nap. So how does that work? First of all, I'm always impressed with how people come up with These names like terms, this. yeah. Nappuccinoன்றது, I've also seen about it. Basically, the idea is that you have a cup of caffeine in some form and then have a short nap. அந்த டைமில் வந்து யுவர் அடினசின் லெவல் இஸ் பிகினிங் டு கம் டவுன் அண்ட் தென் அதுலேருந்து முழிக்கும்போது when the adenosine is going up, the caffeine is already in your system for the Yeah. next 4 to 6 hours. It makes you feel bright. அப்படின்ற மாதிரி இதுதான் அந்த பவர் நாப்புக்கு people are recommending. Honestly, I don't know how well it It works. works. Yeah, but yeah, I've heard Something catchy, that's all. Yeah. One important thing I wanted to ask you, this which is associated with sleep, because அது ஸ்லீப்பில் தான் பார்க்குறோம், is snoring. ஸோ எங்கள் வீட்லேயே நிறைய பேர் இருக்காங்க வேர் ஐ ஹவ் ஹேட் டு நம்ம ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஒரு எங்கேயா போகிறோம்னா we have to sleep. So you know how annoying ஒருத்தங்க snoring can be to the other sleep in that room. And I have even read that snoring is like one of a very common causes of like relationship problems as well as leading up to divorce. பட் ஸ்னோரிங்கிறது எதனால் வருது? ஓகே, இட் இஸ் ஜஸ்ட் அன் அனாயன்ஸ்ன்னு பார்க்கலாமா, ஆர் இட் கேன் மீன் சம்திங் வந்துட்டு அண்டர்லைங் விச் இஸ் மச் மோர் சீரியஸ்? மறக்காமல் உங்கள் ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் ஸ்னோர் பண்ணாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்கள என்கிட்ட அனுப்புங்க. Okay. பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் சம்திங் டு பி இக்னோர்ட். எஸ். ஸோ இந்த ஸ்னோரிங்கிறது வந்து இட் பேசிக்லி டெல்ஸ் யூ தட் த ஏர் இஸ் நாட் ஃப்ளோயிங் ஈஸிலி டு யுவர் லங்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம ஏர்வே அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது மூக்கு வழியாவோ, சில பேர் தே மவுத் ப்ரீத்ஸோ வாய் வழியாவோ, இட் கோஸ் இன் டு த ஏர் பேசேஜ் அண்ட் தென் கோஸ் இன் டு யுவர் லங். இதில் எங்கே ஒரு அடைப்பு இருந்தாலும், எந்த விதமான இது இருந்தாலும் தே கேன் ஸ்னோர். ஸோ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, வழக்கமாக ஸ்னோர் பண்ணாதவங்க கூட கோல்டு இருக்கும்போது ஸ்னோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வை? பிகாஸ் தேர் ஏர் இஸ் நாட் மூவிங் ஃப்ரீலி. Obstruction இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது. குழந்தைகளுக்கு இந்த டான்சில்ஸ் என்லார்ஜ் ஆகும்போதோ, இன்னும் ஏதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போதோ தே மைட் ஸ்னோர் அட் தட் டைம். ஸோ ஸ்னோரிங் நார்மலாக அப்படின்னு கேட்டால் நார்மல் இல்லை. இட் ஸ்டில் ஷோஸ் தட் தெர் இஸ் சம் obstruction to your air passage. Now, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி the idea is இது வெறும் ஸ்னோரிங்கா இல்லை இஸ் இட் சம்திங் மோர் சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா there are problems called sleep apnea அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, they are not getting enough air to the lungs, their breathing is slowing down, sometimes their breathing is even stopping and their oxygen level is coming down. ஸோ இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா பேஷண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்னோரிங் அவங்களுக்கே தெரியாது. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சொன்னால் தான் தெரியும். இன்ஃபேக்ட் ஃப்ளைட்லேயோ ட்ரெயின்லேயோ போனால் ஐ கேன் ஐடென்டிஃபை லாட் ஆஃப் ஸ்லீப் ஆப்னியா பேஷண்ட்ஸ். ஸோ அந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க எழுந்துக்கும் போது தொண்டை வறண்டு போன மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் தேர் மவுத் ப்ரீதிங் அட் தட் டைம், ஆர் தே வேக் அப் டு கோ டு த பாத்ரூம் ஆஃபன். பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி அவங்களுக்கு நைட்டில் நடக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்களோட டே டைம் தான் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம். டே டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால், லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன்னால் அவங்க பிரெயினுக்கும் உடம்புக்கும் தேவையான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்காதனால தே வேக் அப் நாட் ஃபீலிங் ஃப்ரெஷ். ஓகே, தேல் ஸ்லீப் இனஃப், 8 மணி நேரம் தூங்குறேன் ஆனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை அப்படின்வாங்க. பிகாஸ் தேர் நாட் கெட்டிங் இனஃப் ஆக்சிஜன். உட்காந்துட்டே தூங்குவாங்க. என்னோடய கிளினிக் வந்தீங்கன்னா யூ கேன் see லாட் ஆஃப் பீப்புள் இன் த வெயிட்டிங் ரூம் who might be sleeping because of this. Some people say they have a headache, irritable-ஆக இருக்குது, கோவம் வருது. ஒர்க் பண்ணும்போது அப்படியே கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி தூங்குவாங்க சில பேர். சில பேருக்கு வந்து ட்ரைவ் பண்ணும்போது தூங்குவாங்க, ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது தூங்குவாங்க. ஸோ இட் கேன் பி வெரி டிஸ்டர்பிங். தேர் டே டைம் சிம்டம்ஸ் கேன் பி வெரி டிஸ்டர்பிங். அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் இருந்து இதை ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டோம்னா இட் ஆல்சோ லீட்ஸ் டு அதர் மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்
like blood pressure, diabetes, heart problems, stroke. There are a lot of things that are associated with it. So it is not just snoring. You need to find out அது வெறும் snoring தானா இல்லை is it sleep அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் apnea and ஸ்லீப் அப்னியான்னு அதுதான் நீங்கள் சொல்கிறது அவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்களால தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃபார் சம் டைம் அந்த சவுண்ட் டோட்டலி நின்று போயிடும். வேர் தே ஆர் ஆக்சுவலி நாட் ப்ரீதிங் அண்ட் தட் இஸ் ஆக்சுவலி சம்திங் விச் கேன் பி குவைட் டேஞ்சரஸ் ஷார்ட் டேர்ம் ஆர் லாங் டேர்ம் இவெண்ட்ஸ். ஸோ அவசியம் அது வந்து அவங்க எவாலுவேட் பண்ணணுங்கிறது முக்கியம். இன்ஃபேக்ட் லாட் ஆஃப் பெட் பார்ட்னர்ஸ் வில் சே எனக்கு அந்த கொரட்டை சத்தம் கூட பழகி போயிடுச்சு, அந்த மூச்சு நிற்கும்போது தான் எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்வாங்க. அந்த சத்தம் இல்லாத போது தான் இட் பாதர்ஸ் தெம் ஈவன் மோர் தென் when they are actually Because snoring. they don't know what's happening. True. Interestingly, some spouses develop a technique. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படி இவங்க தூங்கிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க மூச்சு நிற்கும்போது அப்படி தள்ளி விடுவாங்க ஒரு பக்கம். பிகாஸ் மல்லாக்கா படுக்கும்போது தான் ஸ்னோரிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஒரு சைடு திரும்பும்போது இட் கம்ஸ் டவுன். ஸோ தே ஹாவ் அ டெக்னிக் where they can sort of rescue their partner, I guess, ன்னு நினைக்கிறேன். Okay, interesting. So இப்போ there is a lot of awareness about blue light ன்னு நினைக்கிறேன். because a lot of us are working on the screens, எப்போ பாரு screens, வீட்டுக்கு வந்தா screens, and then our phones, our iPads, Netflix, everything is like the blue light. So we have these blue light blocking glasses எல்லாம். அது ஏன் எப்போவுமே blue light is லைட்லேயே உங்களுக்கு blue light தான் எப்போவுமே ரொம்ப வந்துட்டு இந்த sleep disturbance உண்டாக்குறதா? Why is that? ஸோ நம்ம முன்னாடியே பேசணும் மெலட்டோனின் பற்றி. ஸோ இந்த ப்ளூ லைட் சீம்ஸ் டு இன்ஹிபிட் ஆர் ரெடியூஸ் மெலட்டோனின் த மோஸ்ட். எல்லா லைட்டுமே இட் கேன் இன்னும் லைக் அதுக்காக தான் நைட் ஆக ஆக டார்க்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் த ப்ளூ லைட் இன்ஹிபிட்ஸ் ஆர் ரெடியூசஸ் த மெலட்டோனின். அதனால தான் இப்போ இந்த ப்ளூ லைட் ஃபில்டர்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக இருக்குது. பட் வாட் வி ஷுட் ரிமெம்பர் இஸ் எனிதிங் தட் இஸ் டைரக்ட்லி அட் யுவர் ஐ இஸ் வாட் பாதர்ஸ் யூ த மோஸ்ட். இன்ஃபேக்ட் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போதே வி டெல் பீப்புள் பின்னாடியிலேருந்து பேக் லைட்ஸ் டேபிள் லேம்ப் அந்த மாதிரி போட்டு படிச்சிங்கன்னா யூ ஆர் ஓகே. பட் கண்ணுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த லைக் இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் லேப்டாப் ஆர் அ சிஸ்டம் ஆர் ஃபோன், that is what like emits In a lot front more end. lights in front of you and it can. Okay, and now interestingly even Anniki I just came across it on the Apple phone. இப்பதான் வந்து அது upgrade என்னன்னு தெரியல, where you can put on that yellow light filter or something. So after 10 pm அதுவே வந்து அந்த blueல இருந்து yellow light ஆயிடுது. So it dims the screen considerably as such. So I think technology is also coming up with ways we can sort these issues. So when we talk about practical things which we can change immediately in our sleeping environment is probably ரொம்ப harsh lights யூஸ் பண்ணாம dimmer lights towards bedtime and evenings. Temperature வந்து கொஞ்சம் கோல்டா இல்லாட்டி as cold as your partner is comfortable with and you are comfortable with. And again the mattress we sleep on should be comfortable, firm, and then that reduces our body pain, back pain also. So these are all certain things which we have to practically think about for a good night's sleep. Sleep study. ஸோ உங்களோட கிளினிக்லேயே வந்துட்டு இப்போது நீங்கள் ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு யாருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க? வாட் டு யூ ஆக்சுவலி டூ இன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு டெல் தட் தூக்கம் இல்லைன்னா உடனே எல்லாருக்கும் ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணுவோன்னு கண்டிப்பாக கிடையாது. ஓகே, we talked a lot about snoring, sleep apnea. அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு when they come with a snoring, then we need to find out இது வெறும் ஸ்னோரிங் தானா ஸ்லீப் apnea. Then we recommend sleep studies. அதுலேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது, லெவல்ஸ் ஆஃப் லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3 அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. சில டெஸ்ட்டை வந்து வீட்லேயே பண்ண முடியும், ஆனால் அதில் ஸ்லீப் பேட்டர்ன்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. பட் ஸ்னோரிங் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். சில டெஸ்ட் வந்து ஸ்லீப் லேபில் தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்து இந்த இஇஜி வயர்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு எப்படி தூங்குறாங்க, லைட்டாக தூங்குறாங்களா, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் கரெக்டான ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்கா, ஸ்னோரிங் இருக்கா, ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா, கை காலை ரொம்ப மூவ் பண்ணுறாங்களா, அந்த மாதிரி we can analyze the entire sleep pattern. That's called a polysomnogram. That is done in the sleep lab. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி வெறும் ஸ்னோரிங் ஸ்லீப் ஆப்னியான we will do a sleep study, பட் அது என்ன மாதிரி ஸ்லீப் ஸ்டடின்றதை பார்ப்போம். இதை தவிர வேறு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்குது உங்களுக்கு. டிஸ்பைட் மெடிசன் சரியான தூக்கம் வரல, இல்லை சில பேர் வந்து தூக்கத்தில் பேசுகிறோம், நடக்கிறோம், அந்த மாதிரி பேராசாம்னியாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். சில பேருக்கு லெக் மூமெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும், அந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ என்ன ஸ்டடி வேணுன்ற டிசிஷன் we can only take after we consult. Yes, and maybe as I said, we'll address sleep disorders. We have talked about a lot about normal sleep, mainly in this sleep disorders we'll address in a separate episode, and we can talk more about the sleep studies then and நினைக்கிறேன்.
So let us go on to a rapid fire. ஸோ யுவர் பர்சனல் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸும் நீங்கள் சொல்லலாம் ஆர் ஜென்ரலி வந்துட்டு வாட் இஸ் அட்வைசபிளும் நீங்கள் சொல்லலாம். வாட் டு யூ திங்க் த டெம்பரேச்சர் ஷுட் பி ஹாட் ஆர் கோல்ட் இன் த பெட்ரூம்? Comfortable. So usually most of us would want it a little colder. நம்ம ஊர் வந்து வெயில் தான் அதனால அப்படின்ட்டு. But how cold is too cold அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? What your personal preference? Honestly, it is a personal preference. But most people would go somewhere around like 22 to 24 degrees. Tea or coffee, which is better sleep wise? Either is okay as long as you don't consume it at least about 5 to 6 hours before bedtime. How many cups a day? 2, maximum 3. Timing of caffeine, அதுதான் நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ வில் ஸ்கிப் தட். மில்க் அட் பெட் டைம், நம்ம ஊரில் ஒரு பழக்கம் தான், எல்லாருக்கும் சூடாக ஒரு கிளாஸ் பால் கொடு, நைட்டு பால் குடிச்சிட்டு தான் படுக்கணும் அப்படின்ட்டு. டஸ் இட் ரியலி ஹெல்ப்? Yes, we talked about serotonin, tryptophan. Milk at bedtime helps. Either warm, cold, or plain milk, or with something else like badam and mari eda put. Anything is fine as long as it's not Temperature caffeine. is not No, temperature important. doesn't matter. Okay. Herbal teas, do they really help? Like chamomile tea சொன்னீங்க. Seems to help a lot of people, chamomile tea. So not all herbal teas, but chamomile definitely seems. Yeah, I think that's what I'm started having because sort of I would like to drink something warm, but I don't like milk and I don't want to drink anything else. So I usually have a cup of chamomile tea before bedtime, and somehow that seems it's like part of my unwinding routine, I guess, which my brain has got trained to now. Any food specifically which promotes sleep? நம்ம ஊரில் சொன்னோம், ஃபஸ்ட்டு தயிர் சாதம் சொன்னோம், இன்னொன்று பொங்கல் காலையில் சாப்பிட்டா டெஃபினட்டாக தூக்கம் வந்துரும்னு சொல்லிட்டுன்னு. ஸ்லீப் ப்ரொமோட்டிங் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது இருக்கா? நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் மோர் பிகாஸ் இட்ஸ் அ கார்போஹைட்ரேட் லோட். ஓகே, பட் தூக்கத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்து எனிதிங் தட் கண்டெய்ன்ஸ் ட்ரிப்டோஃபான், செரட்டோனின் ப்ரொமோட்டிங் லைக் மில்க், லைக் ஹனி, பனானா சொன்னேன், கேமமைல் டீ, அந்த மாதிரி எனி ஆஃப் தோஸ் would help. Tube light or yellow light in the house? So at night, it should not be bright light. So avoid tube lights, and even if it is yellow lights, preferably Dimmer. backlights and dimmer rather than right in front of your eyes. Dinner time, does it matter? Absolutely yes. So it should be at least about 2 hours before bedtime, preferably no later than 8 p.m. And not too heavy also. Yes. Don't do. But நம்ம ஊரில் தான் இப்போ midnight biryani, 2 a.m. biryani, all the time biryani is there. So we see all these. நான் இப்போ late night கேஸுக்கெலாம் போனேன்னு வச்சுக்கோங்க, that downtown square and the urban square in that Kathipara is just bustling with people at 2 to 3 a.m. When I go on the way to the hospital, all these food trucks are doing terrific business. I see people eating all the time, எவ்ரி டே எவ்ரி நைட். அதெல்லாம் கணக்கே இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போல்லாம் கரண்ட் ஐ மீன் சொசைட்டி அண்ட் மாடர்ன் டைம்ஸ். I'm just hoping that some of them are just working in the night and going to sleep in the daytime. Yes, I hope so too. So your view on daytime naps, good, bad? It is okay if it is not affecting your nighttime sleep. Night தூக்கம் ப்ராப்ளம் இல்லாதவங்களுக்கு, and if your work schedule allows, having a nap, and I mean a nap about 30 minutes, is absolutely okay. பவர் naps, பிகாஸ் இப்போ எனக்கு கூட வந்து எனக்கு ஐ ஃபீல் வெரி டயர்ட். ஜஸ்ட் த 10 to 15 minutes I don't even have to sleep. When I just go to bed, lie down and then wake up, I feel ஒரு second bout of energy which I get into. Do they really help? Definitely yes. I mean, the power naps have been shown to increase productivity. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 15-20 minutes nap எடுத்துட்டு if you are able to get back to work, it definitely helps. Alarm clock use, yes or no? Alarm clock use is absolutely fine, but do not use your phone as your alarm clock, because then you have a tendency to use the phone for so many other things. Night எழுந்து பார்க்கறது, சில பேர் எழுந்து லைக்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு கூட பார்த்துட்டு தூங்குவாங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி நாட் ரெக்கமெண்டட். Okay, not the time to really do that அப்படின்ட்டுன்னு. And I think we should have alarm clock யூஸ் பண்ணால் நம்ம 2 வாட்டி யூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் நம்ம டைமுக்கு பெட்டுக்கு போகணுங்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணணும், எந்திரிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது குட் ஐடியா. நீங்கள் முன்னாடியே சொன்னீங்க, ஃபோன்ஸ் ஹவ் கம் அப் வித் தட் டெக்னாலஜி. தே ரிமைண்ட் யூ. நம்ம செட் பண்ணோன்னா, இப்போ நான் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் 10 to 5:30. எனக்கு அந்த 9:30லேருந்தே இட் வில் சே டைம் டு ஸ்லீப், டைம் டு பெட் அப்படின்னு சொல்லும். அண்ட் அந்த நைட் டைமில் வந்து என்னோட ஃபோன் ரிங் ஆகாது. ஸோ இட்ஸ் செட் அப் இன் சச் அ வே தட்
So you're lucky, but for obstetricians, and because I'm still doing late night calls, my phone is always by my bedside. So late night calls, patient idu pandranga, adu pandranga, CTG trace, and the only thing my brain is just wired. எனக்கு ரெண்டாவது ringல I can just come 0 to 100 instantly awake. அப்படிங்கிற மாதிரி I think I have sort of got used to it. I don't know for how long, how many years more I can Absolutely. keep doing this, and maybe I should start winding down and concentrating on my own good night's sleep. And நினைக்கிறேன். To put it very bluntly, doctors are one of the worst groups of people to take care of their own health. They are very good at taking care of others' health. So இதை நம்ம எல்லாருமே பண்ணுறோம். As long as like you don't do it every night. I mean, you have others who are working with you. நான் ஒரு சில நாள் பண்ணுறேன். Then it is okay because it's part of our job. I cannot say இதுக்காக எல்லாரும் வேலையை விட்டுட்டு பண்ண முடியாது. As long as you can get some Strike a rest, it balance. helps you. Yeah. First thing which you think we should be doing in the mornings to get a good night's sleep that day? சன்லைட் எக்ஸ்போஷர். நம்ம சீக்கிரமாக எழுந்துட்டோன்னா ஹேவ் சம் அதர் ரொட்டீன். கொஞ்சம் சன்லைட் படும்போது வெளியில் போயிட்டு வாக் பண்ணுங்கள். சில பேர் வெளியில் ரொம்ப நடக்க முடியலன்னா மொட்டை மாடியிலையோ வீட்டை சுற்றியோ சம்வேர் கெட் சம் சன்லைட். Worst thing to do first thing in the morning? காலையில் எழுந்த உடனே ஃபோன் எடுத்து திரும்ப ஸ்டார்டிங் டு லுக் அட் இட் ஆர் லைக் பிகினிங் யுவர் ஆக்டிவிட்டி Day வித் with ஃபோன். that and with all that cortisol உடனே ஸ்பைக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை, ஸ்லோவாக பில்டப் ஆகட்டும்னு. Are you a morning lark or night owl? ஓ ஐ எம் அ மார்னிங். Is one necessarily better than the other? Not necessarily. As long as you can adapt to one of those, definitely yes. So as the last session, we'll just go to behind the screen, who you are as a person, behind the persona of a doctor and the facade pinadina. So just a little bit about yourself. Why medicine? I didn't want to do medicine. True. Okay. In fact, I wanted to become an engineer. I got into BITS Pilani, but my family couldn't afford it. So, என்னால் போக முடியல. So, then I said, I want to do some professional course, not, go to a regular college. I was an all India topper in biology. அந்த காலத்தில் 1983 I got 99 in biology, which was the first time that Central Board ever gave a 99. Okay. So I was kind of confident that I would get into medicine. I said, okay, let me do medicine. அப்படிதான் ஆரம்பிச்சேன். But thinking back, honestly, I feel I fit in this profession very well. I enjoy the connect with the patients, and I no regrets at all. And why sleep medicine as a specialty? Which was something very unique, and இப்போ நான் யூனிக்னு சொல்கிறேன்னா way back it should have been even more very out of the way இல்லையா? So when I came back in 2003 from US, my father asked me the same question. ஏன்னா வந்திருக்க ஏதாவது ஒரு கார்டியாலஜி சர்ஜரி ஏதாவது மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஏதாவது படிச்சுட்டு வந்திருக்கலாம். ஸ்லீப் மெடிசன், who is going to come to you for sleep? So this interest evolved over the years. First, by background, I'm an internal medicine and critical care specialist. கிரிட்டிக்கல் கேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஐசியூவில் இருக்கும்போது பேஷண்ட்ஸோட தூக்கம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகும். லைக் நிறைய பேர் ஐசியூவில் இருக்கும்போது தூங்க முடியாது. பட் த ஃபேமிலி ஸ்லீப் இஸ் ஆல்சோ அஃபெக்டட். ஸோ தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்லீப் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் வி என்கவுண்டர் தேர். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வி டாக் ப்ரீஃப்லி அபவுட் ஸ்லீப் ஆப்னியா. பட் இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா மாதிரி ப்ராப்ளமோட அவேர்னஸே இல்லாமல் நிறைய பேர் ஒரு ஸ்ட்ரோக்கோடு வரும்போது தான் அவங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கிறதே தெரியும். ஸோ ஐ ஃபவுண்ட் தட் தெர் வாஸ் அ லாட் ஆஃப் லிங்க். இன்ஃபேக்ட் ஈவன் டுடே பீப்புள் ஆஸ்க் மீ கிரிட்டிக்கல் கேருக்கும் ஸ்லீப்புக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு. This is how it is. So அதனால தான் I got interested in sleep medicine and then became a... And of course, it is always good to pioneer, and I think you're one of the pioneers in our city, because many people are not really into this, and so that's always unique. Your biggest motivation? My family. I have, like several certificates, several medals and honors displayed in my clinic. But the one that matters to me most is, children, they gave me an award saying best dad. And that was because, like I've always believed in work-life balance. And I've spent time with them when they grew up. And that really made a big difference to me. Very nice. Your biggest cheerleader? Again, my family. So they've been with me for everything. Right from, like my parents, my brothers, sisters, sister-in-laws, everyone. Close-knit family. Absolutely. Very close-knit family. I'm, the youngest of 5 brothers. Okay. So the last, and I mean everyone's like and usually என்ன சொல்றது கடைக்குட்டின்னு சொல்ற மாதிரி. Love marriage or arranged marriage? Arranged marriage. But I couldn't have found anyone better. Better.
So tell us about your spouse. What does she do? She's an interior designer. So we met just for about 30 minutes and we spoke about what we definitely don't want rather than what we want. We liked each other and we got married. As I said, I couldn't have found anyone better. During, like the children when they were young, she decided not to have a career. And then, like, she's done interior designing. Now she's back with her career. And your children, what do they do? I have a son and a daughter. Our son has done masters in public health here from Columbia University in New York and works in Columbia University Hospital as a transplant epidemiologist. Our daughter Sahana is an artist and she's a digital media arts specialist, which she did in undergraduation here, and then subsequently did her masters in Savannah College of Art and Design. She works as a illustrator, storyboard artist, and she works as a managing editor. So both of them are there. Both of them are there. Your mentor, if you have anyone specific in mind? KP Mishra. He was my godfather. He is a very accomplished cardiologist. But if you asked him, what are you? He would say, I'm a teacher. So he was the person who really motivated me right from my college days to In the being college, la. now Stanley Medical College. Okay. In Stanley. Okay. He wasn't at Stanley Medical College. He was at Apollo Hospitals. But, அவர் வந்து நிறைய ECG classes எடுப்பார் அந்த காலத்தில். So I used to go and attend those. That's how I got to know him. And he pretty much I'm like an adopted son for him. So he nurtured me throughout. Strong influence is always someone will have in our lives. Absolutely. Yeah, which we try to sort of emulate in நினைக்கிறேன். And your inspiration? My father. He was a professor. He was a principal of a college. Very disciplined person, very ethical person. And he always used to inculcate in us saying that more than being successful, you need to be a good person in life. And I think that's what we've all followed. And really, he is our inspiration. Your best friend? I have several. Okay. But one of my closest friends, he's an ophthalmologist. His name is Dr. Murali Ariga. It's very interesting how we met. I told you that I wanted to become an engineer. Yeah. We used to go for one of those coaching classes together, and both of us became doctors. Okay. So, adilende we have been, constantly in touch. During our college days, we literally used to live in each other's house. Very dear friend, and we remain so. Reading or watching movies, what would be your choice? Oh, watching movies. I'm a big movie buff. I'm up to date on whichever movie you tell me. Wow. Okay. That's nice. Anything which you look upon as sort of your happiest moment? At the risk of, some others in the family getting upset, I should say that it was the birth of my daughter. Okay. And the reason for that is because we are a family of 5 sons. All my brothers have sons. Oh. She's the only girl in the family. Wow. After 2 generations. So it was a very, very special moment for us. I can imagine. No, the whole family must have been looking forward to that. Absolutely. And been elated, I'm sure. If anything you can point out would be your saddest moment? Again, losing parents, I think, so it's not one moment, both my father and my mother. In fact, we came back when, they were aging, and I'm really glad that I could spend the last few years with them. So you can see that a lot of your questions, I mentioned family as a Yes, connect, and yes. that's my personality in general. Definitely. I think it, for a lot of us, I think it is somehow connected back to the family. Absolutely. As such. Your biggest wish? I really want to, bring novel things to the country, and I really felt like critical care நாங்கள் வரும்போது it was not a specialty that was well practiced in the country. So it's been over 22 years. We started the first group practice, we evolved, we subsequently started a simulation based training academy for training people in critical care. Now the Nitra, my sleep clinic, has been there for 24 years. So my what I've enjoyed doing is, number one, multitasking. Number two, it may not be completely new. It may exist in other parts of the world, but bringing that here and practicing and creating
an environment of, like, affordable, good quality care which is not available, no. So a lot of people I invite on this show seem to have similar values, I think, like attracts like, I guess, because I mean, a lot of the doctors who have been on this show are also someone similar, nanikra. Very nice. Your biggest regret, if you have any? I don't think I have any major regrets in life. Hold I've on been, to. as I said, like, எப்பவுமே நம்ம லைஃப்பில் ஒன்று நடக்காத போது at that moment it looked like the worst thing and you regret it. But when you think back, life evens out, and I feel like there are several things that I didn't get in life which I'm so happy about now that I didn't. Yeah, yeah. But at that time, it would have been very Absolutely. heartbreaking. But and then later out, it worked out for the better, even you would say, Leah. Definitely. Your biggest strength, what do you think that is? Time management. Okay, great. That is something I should learn from you, because I'm always doing too many things, and I mean running back, and that is something which I have been trying to work on myself. Your biggest weakness, if you see any? My biggest strength is my family, and my biggest weakness is also my family, because I get emotional if there is anything significant in their life. I dash when I'm angry. Very interesting question. My voice lowers down. In fact, there are people who tell me this. They say, "How did you practice this?" Because ரொம்ப கோவம் வரும்போது I talk much softer. Okay. So I've practiced this myself, and it really helps. Okay. Instead of shouting, which Yeah, is I what don't shout. everyone does, I you don't go shout. low. Okay. I dash when I'm sad. I cry. Not ashamed to say it at all, because to be some ashamed at men all. feel that it's not good to cry, but I can cry. Healthy release of emotions, I'm Absolutely. sure. Men or women doesn't matter. I de-stress by dash. I, as I said, I enjoy movies. Watching movies. That's one of my Good biggest movie, laughter. and music. And I do read a lot of books, but all in some format. Yeah, Your next goal or aim? is to take this Nitra to a whole new level. I really feel that you mentioned about the city having the first person. Still, there are very few qualified, certified sleep medicine specialists. Again, everybody doesn't have to be one. As long as several doctors are educated to refer at the right time and able to handle the initial issues themselves, it makes a big difference. I'm really hoping that Nitra can become a national phenomenon and not just in Best Chennai. wishes definitely for the same. Thank you so much. We'll end with dreams, which are some mnemonic I have coined, meaning your diet, exercise, rest or sleep, substance abuse, meeting people, and stress, all the lifestyle pillars. And then Kana and dreams came together. So, personal, we just to know that, do we just talk the talk, or do we walk the talk about the advice we give to others? And how careful are you with your diet? I'm very careful. Of course, there are moments of weakness when you have, but No one's generally, perfect, yes. Yeah. but generally you Generally, are. yes. Exercise Could be better. could be better. So, how many days a week do you approximately get right now? So I have 2 days when a trainer comes home and I do some stretches and like muscle strengthening. I do walk at least another 2 days, at least for about 45 minutes to an hour. I wish it could be a little bit more, and honestly, with age, I think I really hope I can do more muscle strengthening than just walking. What about sleep? Being the sleep doctor. Oh, I'm a perfect poster model for Nitra, because I have to sleep by 10 to Come what 10:30. may. I have to wake up by 5 to 5:30. In fact, everybody in my family says, night, as much as I love movies, no night shows. Because I Okay. can't. I just sleep. And keep all the celebrations for lunch. It's Yes. always better. Yeah. Substance abuse. So, do you drink or smoke? I do not smoke. I've never had alcohol, never smoked. I do drink caffeine, but I'm very strict about not having it after about 4 o'clock. Okay, but we don't want to call that substance abuse, No. don't worry. And meeting people and relationships, you've already said how family is important. And do you find time for your friends, meeting them? Do you make time for that consciously? Absolutely, yes. And I also keep in touch with people either over the phone or try to meet them on a regular basis. It's something I enjoy. And stress, how do you handle stress? Usually don't get stressed much,
But I am a somewhat closed person, like I don't discuss everything with everyone when it comes to if there is a moment of stress or anything. The way I deal with stress is I'll go do something like watching a movie. There are times when I tell my wife I'm just going for a movie alone, and I go for you know, horrible movie, but something just to relax. Yeah. Okay. And any final take home advice you have for us? A good night is essential for a good day. So don't underestimate the importance of your sleep. I would absolutely say that sleep is one of the most essential things in your daily routine, and don't take it for granted. That's very nice. So, thank you so much for spending your valuable time with us in your busy schedule and educating us about so many aspects of sleep. And I'm definitely looking forward to do one more session with you about sleep disorders. Thank you, Dr. Ramakrishnan. It's a pleasure, and thank you for helping us create more awareness about sleep. And we will talk a lot more about sleep disorders the Yes, next time. definitely. So, by this time, I hope we have convinced you the greatest health insurance policy that I know of that is universally available, largely free, and mostly painless is this thing called a good night sleep. So, do gift it to yourself every single night. And sleep is indeed a superpower. And I am going to wish you all today that you have a good night and sleep tight.